What's up, GDQ chat? Закончился, UncleReggie here. ребятушки. I am joined with my co-runner Все, BashPrime, поехали. Hey guys, I'm Так, у нас BashPrime. два and раннера. we have our good friends Baja Blood and Toaster Party here with us on commentary. Hello. Hello on So- Toaster Party. Just a couple real quick things before the run. This is a multi-world Две randomizer, игры so I'll have комментировать items for надо. Bash, and he will also have items for me as well as items for our own games and world. I would like to dedicate this А, one нет, всё to окей, a всё very хорошо. good departed friend, Sheik Your Booty. Lost him back Я in сейчас June кратко of объясню, last что year, and происходит. he definitely У would have раннера been here справа и у doing раннера слева commentary есть with us. предметы, которые нужны Thank друг you for другу. То running есть him. они играют в Also using this коопе. game to keep В following мире us. раннера Miss you, buddy. 2 есть Love you. предметы мира раннера 1 и наоборот. Great То to есть see you. они Let's go. должны помочь друг другу собрать предметы So для I'm gonna go ahead прохождения. and move on to my start screen, and we'll be ready for countdown here shortly. Bash, you titled, ready to go? Они скоро начнут отсчет. I am title screened and good to go. Смысл Alright. просто максимально простой. Как я понимаю, они должны Waist собрать ready to raise. коллекцию. Alright. I'm gonna hit the button. I'm gonna count down and go. 3, 2, 1, go. One, go. Yes, Отлично. happening. 1, Alright. 2, Like I 3, said, the Irish 4, Smart Games 5, include 2 decks of 6, cards shuffled 7, together, 8, and 9, then just thrown 10. around both of our Насколько game далеко от boards. вас я So I'm или gonna близко start off чатик? here with a В общем-то, trick все known предметы as Space Jump разбросаны по first, миру. where I'm just gonna Одинаково. exploit the visor that we use to collect lore in the game. I can use it to yeet myself sideways at incredible speed because my game has no sideways Он speed сразу glitch. же почему-то начал с трюка со спейсджампа. Я не знаю, почему он с него начал, но ладно. Давайте по порядку объясню основные техники, которые есть в метроидах, вне зависимости от того, что у нас рассказывают сейчас раннеры, смысл одинаковый, скипы одинаковые. Там единственное, Metroid 2 визор немного переделали, поэтому мы не можем использовать часть скипов относительно хоппинга и прочее, но сначала бихоппинг. Это, собственно говоря, техника поддержания инерции при приземлении на землю после прыжка или рывка. Техника похожа на airjump, о котором мы еще поговорим, и выполняется только на земле, а не в воздухе. Чтобы выполнить бихоппинг в игре, вы должны удерживать R-ку, клавишу R на геймпаде, в любой момент в воздухе и попытаться повернуться на 90 градусов от направления, в котором вы двигаетесь. Непосредственно перед тем, как приземлиться, и удерживаете L-ку. И тогда вы касаетесь земли, немедленно прыгаете и отпускаете L. В общем-то, и бихоппинг работает не так, как в Half-Life, как вы думаете. Он больше похож на такую затяжную распрыжку с кручением камеры вокруг. Вот то, что вот раннер слева сейчас делает, это как бы такой вот бихоппинг упрощенный. Есть еще буст-джампы. Это прыжок с ускорением, который использует ускоряющий шар в качестве замены бомбы с шариками, морф-шаром, который лазается по стенам. В общем-то, это стандартный скилл, на самом деле, для метроидов. В той или иной форме присутствует. Если вы ударяетесь в стену, затем снова ударяетесь примерно через 3 кадра, после того, как морф-шар сталкивается с стеной, начальное ускорение, вместо того, чтобы просто врезаться в стену и погаситься, может увеличить как бы шанс на то, что морф-шар отскочит так, как нам надо, из-за чего мы непосредственно ловим ускорение. Мы заходим просто в морф-шар, затем катимся в стену, через 3 кадра после этого сталкиваемся со стеной, отпускаем как бы импульс, и если нам как бы повезет, шарик взлетает в воздух. Это такой бы очень важная техника BSG еще в игре есть. Собственно говоря, он обнаружен был в Metroid Prime 2, но используется и в Metroid Prime. Очень интересный скип. Разница в Prime и Prime 2 заключается в том, что гораздо сложнее убедить камеру дать мгновение на изменение формы, что снижает, собственно говоря, полезность трюка в Prime, поэтому в Prime 2 он чаще делается. Тем не менее, эта BSG-шка дает нам большую высоту. Это, наверное, самый большой тип прыжка BSG.
которая есть, и идея BashG состоит в том, чтобы своего рода сделать прыжок с бомбой таким My name is образом, too long чтобы for this часть... full game. So So that could be power bombs, which is not Как good. это best объяснить? there is scan a Luminoth corpse. The corpses have been updated in the randomizer to Чтобы give a vague hint of what type of item между is found in the dark world in Саймус и камерой во время that прыжка is in присутствовали the какие-то same объекты, location. условно. So Это we приведет just к learned that a мгновенной revolver laser отмене upgrade is перехода в in the шар, reliquary, which is one of the и worst как только chests будет in нажат Prime X для Echoes. отмены So we'll see if морфинга that после ends up being a major перехода, item or potentially just мы a можем one-off выполнить expansion, which would be полный too bad. прыжок Yep. сразу после Depending on how превращения, things что дает go, нам I высоту might not need a light вот suit. равную прыжку в But it's космосе. too early to tell what's going to happen. I'm now going to То get есть Aegon и Waste. I have дополнительно enough плюс resources все, что where мы I can получили от прыжка с бомбой. make my way through Ну, the даже desert. джамп очень Very похож scanty. на Those vague стандартную item hints технику are really crucial to keeping the game on pace. They're бихоппинга. exclusive to Echoes. Prime doesn't have them, and part of that is just because there's a lot more game to Echoes. Это Not все a также lot more, манипуляция с but движением в having игре. extra information on В общем-то, where почти все the механики и logical скипы route связаны с travels бихоппингом helps и kind of вариантами in sync with each увеличения other. высоты прыжка So despite being the Самус first в Aegon, this самой item игре, right here is one of из-за the того, last items I что can get. It is Is it an STK? у I don't know if that's нас more for boost. Oh, I'm gosh. scared. Oh no. It's a ball upgrade. So that's Mining Plaza. Mining Plaza requires, in addition to defeating a Morbus and returning the Aegon energy, I've space jump. I don't know why I went around. This is just muscle memory. Ой. Here, I'm actually go down В and общем-то, show off здесь the space все, jump что я way могу and вам climb сказать, through. комментировать ран практически бесполезно, потому что все Also, рандомно. a hint coming up here. That's another thing that was kind of alluded to with the Luminoth hints, but we have these translator Ладно, hints too that с базовыми require хотя бы specific translators to прыжками read. обозначили. And that's for Dark Tortoise Temple, so that's great. I'm gonna get another look to see if that's boost or morph. I think that's boost, but I don't know. If Вот that's morph, раннер it would справа be пытается very cool. разобраться в том, что Oh, there's my launcher. So I у can него за legally fire предмет missiles now in this game. I got my license. If I need to break, I'll break. и раннер слева нашел апгрейд для Being раннера 10 справа, missiles, который Bash also позволяет gets стрелять prioritized ракетами. missile drops when he's low on missiles. So not only does he have double the amount of missiles he used to have, he'll pretty much never really be caught without any missiles. Сейчас Something очень that сложно Prime does что-то not have. прокомментировать, So потому what что is gonna be a little это more одновременный inclined to ран, missile expansions, то есть and maybe у них V10 предметы because, друг друга находятся в he их can мирах, get chump change из-за чего basically when he's получается такая extracting missiles ситуация, with что energy, depending on what he needs. Burger for That's a missile Bash. expansion. я даже не знаю, какие Alright, модификаторы у so них могут I'm быть going открыты to, вот since it sounds сейчас like my и morph будут ball might be late, открыты. I'm gonna be a little risky here, and I'm gonna fall down, because that's what happens in Prime. All right. That's So what the morph happens. ball's just. Oh, go ahead. That's what Вот happens when сейчас он limited идет по стандартному influences works сюжету against Прайма, your прыгая opponent. вниз. Though there's when he starts falling, there's nothing you can do on the GameCube controller to remedy falling. It just happens in Yep. slow motion. Yeah, you also get less TikTok followers too as a result. So There we go. Никогда, это две разные игры. there, that's the Раннер one слева boomer играет в joke of the Metroid day for me. Prime, Bash, on the other а hand, раннер does not справа have играет в a Metroid limited Prime influence 2. that is only Но при этом a предметы, issue которые in нужны Prime раннеру 1, слева, and that may come into находятся в play мире if раннера either справа variable и is наоборот. out of bounds, То есть они slash перемешаны is между друг accuracy. другом. Это Out of настройки bounds is a lot рандомайзера. easier in Prime 2, in part because of the lack of its limited influence. The pros and cons of like the type of А тут movement, like, не lateral movement будет you can do in победителя these в games гонке, is они pretty вместе interesting. как бы. Like I can't move Это, as nearly as fast with some of это the единый ран. dashing stuff having been patched from Prime 1, but with the number of exploits that are introduced, I have a lot more exploits that I can potentially use. Like I have a whole utility belt of just like heist stuff I can do in this Они game. It's друг... great. Как? Это мод, Whereas который сделан Reggie will just для crash moving through the game. EV, It's pretty nice. и они Yeah, сейчас there are играют some shared модификацию, techniques которая between the two позволяет games. играть в So копе в to две get разные Reggie's temple части quicker, Metroid одновременно с Reggie did is рандомизацией if you use a предметов. slope surface on the ground there. Basically, this Oh, game seven. adds vertical momentum to your current one when you leave the ground. So if you're walking up a slope, it doesn't set your vertical speed to a constant. It Oh actually my adds goodness. the two. Wave beam. Reggie, Ooh, wave beam! there it is. All right, Wave beam. we have artifact hints for my game coming. These are the keys that I need to finish my game. Let's see here. Aegon Waste's Mine Shaft. That's not too bad. That's dark beam locked. My I need bombs too. Security Cave in Fendrana. Ой, что у них Mine происходит? Resource Lab Ether. My Hydro Access Tunnel. All right. My Overgrown Cavern.
My elite Oh, you do the- research, Excellent. my ruined У них что, gallery, рандомизируется еще и Bash's underground tunnel, the banana the- stand of Metroid Prime 2 Okay. Echoes, and I got my robbed. landing site, which I did know. Yeah, we about. saw that one. Those really weren't that bad. No, Hydro Access Tunnel's fun. Hopefully, I am able to get there with boost without gravity suit and show off a cool exploit would be there. cool. So what was supposed to be a Oh. powerbomb quick kill on Bomb Guardian is just now a 3-cycle. With specific missile shots and charge shots, you can actually 2-cycle it, and then with power bombs, ideally, Bomb Guardian just goes bye-bye, but that did not happen. Yeah, a lot of early game bosses in both Prime games. Что за ставочный день-то pretty much такой-то? filled with power Все bombs. ставки с That ошибками, да happen с in ошибками, the, с ошибками, да base с game. ошибками. So even if that was a progression item that wasn't like morph ball bombs, I could have escaped with either power bombs if I still had any, so this is like beginner trick logic that we have in our seeds here. So you can do a slope jump to get out. Slope jumps are when you jump up against a sloped surface, you gain more height than usual. I think it like contributes to like your vertical like velocity. I feel like Toaster or Baja would have a better explanation for that than me. I'm gonna go check Pirate Labs now because I have space jump, so I probably have bombs over here, Yep, Spaceship. or I just need to do cleanup. Spaceship does kind of tend to suggest labs in the database, being required to get through the mining station A there to get into this room. You know, Reggie is returning to Chozo. It's going to be starting to hurt for this morph ball here, but Reggie is definitely capable of doing some crazy stuff here in Chozo without it. Yeah, Holy, so yeah. I'm going to take a missed the drop. safety save in a room right around the corner here. I'm going to be doing some out of bounds tech without morph ball, which is required to fall while out of Так, bounds. сейчас раннер слева Toaster, would будет you делать like to tell us how everything попытку is выйти inside в the ОБ box? без морфбола. Yeah, so Интересно, Reggie's интересно. very much going outside of logic here. Morph ball is something, I mean, very clearly intended to have very early on. So he's a bit desperate for checks. So he's going В общем-то, to go out of в bounds, базовой out of игре мы bounds. пытаемся It's very получить similar in both of these games, so морфбол there's a как couple можно key раньше. differences. Usually there's just like a hole in a wall or a ceiling or something to get out of bounds. And at that point, once he's like on top of the map, he can exit the playable space. The playable space surrounds every room in the game, and it's basically a line in every direction where the game stops checking for physics. And so he will still have control of Samus, but since physics calculations stop being applied, he'll just end up floating and gravity won't apply to him. And so that will let him kind of skywalk and just kind of hover around. And the only way he can gain vertical momentum, vertical distance, is to enter and exit that boundary and try to input jumps. Сейчас раннер слева пытается I'm trying to slow jump с here. It's actually kind of помощью precise. джампа If I don't выпрыгнуть get в it ОБ. the next, О, like, 2 times, I'm just gonna keep going. отлично. Bash, I got secret missiles out of logic, which is interesting. either your boost ball or cannonball is inside my tree. Oh, that's fantastic. Thank you, game. Yeah, Reggie was Yeah, so doing Reggie was Oh, go ahead. clipping the camera through the tree. У раннера using слева the leg окажется animation, один in из order to try to get модификаторов и some улучшений It was turned out to be very формы useful. шара. Самус находится в дереве So I don't have bombs, у so I раннера can't слева. really И если do он прав, this, то раннер without справа going сможет considerably out of logic. I can использовать get основные one item over скипы. here that may or may not help, depending. If I don't find anything that will help me keep going in Aegon, I will just go back to Temple Grounds to do checks there. So I have power bombs, so I'm not really too. Oh, okay, that's wonderful to see. Actually, that is wonderful to see because Required. worms are pretty much required here. О, That's мы wonderful. получили, кстати, ки. So one interesting note, Bash does Один из have a- ключей. actually, yeah, Это Bash- замечательно. Yeah, when the sky keeps changing colors, that's because Reggie's searching and hitting invisible triggers to kind of trick the game into loading the next room. So if you try to go to where a room is when it's not loaded, you'll just float. So he's touching invisible triggers. So there's one here that loads the next room, and then he'll stand on the door to trick the game. Нам объясняют о том, into что moving the map to that room. So like with раннер physics слева сейчас stopping, on the не edges of each застрял room, в ОБ, пытаясь из него it'll выбраться. also, Он get kind of задевает lazy невидимый on триггер, previous rooms, который but, заставляет игру прогрузить следующую комнату. So here we can see what the floor of Aether looks like.
Another quick kill coming up here. Yep. If we direct our attention to Metroid Prime 2 Echoes, we can see the power of power bombs. Very much unintended. кстати, and they just силовые- destroy things that the developers didn't У expect Раннера you to reach. справа пауэр-бомбы уже есть, чтобы вы понимали. Это практически Keep going, конец I'm игры. Yeah, no worries. That was a cool Под самый idea конец that's игры in, модификатор, который those выдается, were поэтому in враги для so- него примерно I'll опасны get to как kill никак. Goose Guardian with extreme prejudice later. Wait, what? What? You mean? What? There's so much going on in this front. Let me know when it's time to sneak a few donations, and we have some really cool ones from the community. I'm just doing cleanup, so I'm good on my end. Yeah, with that death, I think Reggie, we have no! time for donations. Reggie, what happened? Oh no! Ох, All right, maybe some donations can help fix things. We Reggie. and I'm reading this correctly, $10,000 Реджи, donation как from так? DK Salfo, who says more fall or Где он будет патроны для пауэр-бомб искать? Не знаем. Все, что я могу сказать, я и как раннер не знаю, что будет дальше, потому что это чистый рандом. Thank you so much, DK Salfo, for that donation. That's How far incredible. away are we from Так, 1.2 конец mil? игры. We're getting close. We're about $45,000 away from that milestone. So, chat, let's make it Yeah. happen. I think we could probably hit 1.3 by the time this runs over, if not 1.4. Let's go for it. Easy Ooh, emoji. the challenge. I like it. All right, so I took a death. The room that I was in was superheated, and I do not have the Varia suit. Without at least one В общем-то, комната, в которую entry, попал I'm not раннер, sure I have enough слева time while была traversing out of bounds. с повышенной температурой, и у него не было Too soon. костюма, защищающего от повышенной температуры, из-за чего он как бы, With Oh my some God. да, things to do. оказался тут. Okay, that's interesting. So I found 2 Aegon keys out of logic. I don't have morph ball bombs yet. I know I have power bombs, but Randovania is designed to specifically require logically, at least up until recently, the main like power bomb or like main missile upgrade to be considered for whether an item can be placed somewhere that would require that to be used. And so this does help with route. I already checked that. This helps with streamlining my routing here, and that way I won't have to clean up later. But so far all it's gotten me is a В more общем-то, сейчас раннеры, ну, I правый still раннер, need- наш I'll still need bombs to actually fight Ваш Morbus with. Прайм I can't пытается damage the boss определить without bombs. хоть какой-либо And маршрут, по then которому I может will пройти, need, чтобы собрать часть предметов, потому что Echo сейчас Visor's вообще screw непонятно, attack. какая Unless логика. I wanna go for Да, a может. really Судя по тому, что сказали weird- раннеры, все здесь сгенерировано Here, let's так, just do что that screw attack, because- костюм oh my может God, I лежать got two вообще screw у attacks раннера at the справа в конце I игры. have wave beam, beginning. Thanks, TGC. Oh, so I can do do it. Tower of Light. Oh, this is an oh yeah. Well, let me just go get this item here. That's on top of the show. Oh, no, I have to defeat Jump Guardian. Unfortunate. It's nice. Okay, I have screw attack, which Ну вот он means сейчас I хотел am- поднять I'm definitely- предмет, но ему надо победить Screw attack Гардиана, is bar что он none как бы the- сделать не может, потому что у него Let нет me нет sit down with модификаторов. my hubris here real quick. Thought I had a power bomb for this. Screw attack is really good in Echoes. О, у It него скрю-атака is not уже only появилась. a fantastic Это way просто to cross невероятная large distances удача. safely, but, Она позволяет upcoming нам GameCube пересекать versions большие especially, дистанции, you и при этом can, еще just go out of bounds everywhere. она So, like, morph ball tunnels like these become позволяет out of выйти bounds нам points, в and I этот can use ООБ. that if I В wanna do GameCube some, версии это вообще как бы shenanigans later on. стабильный способ скипа. Это So when you're- удачная when you're traveling with модификация. screw attack, you are morph ball size, but when you Yes. land from a screw attack, the game will force unmorph you. So if you manage to get yourself in, wedge yourself in a tunnel while screw attacking, I'm gonna try to. Почему это работает в таких вещах? Это когда вы в скрю-атаке, вот сейчас вот как раннер прыгает, вот в этой вот атаке, как только вы касаетесь земли, игра вас насильно выкидывает из статуса морфбола, это статус, в котором Саймус свернута. И это вызывает замечательный эффект, потому что в скрю-атаке вы всегда в морфболе. Раннер с трудом удержался от фразы вот. Да, вот. И, в общем-то, при касании стены в скрю-атаке вы касаетесь ее морфболом, но игра при касании объектов насильно вас заставляет перейти в статус
I'm gonna have полного роста, из-за чего ваша моделька Sorry, клипается в but, I have a power текстуру. bomb expansion for you. Would you like me to go get that for you? And hopefully not soft lock. Alright, I think But yeah, so if I А, start раннеры еще говорят, что если они поднимут какой-то модификатор не очень удачно, они могут софлокнуть игру. Another fun feature of both Prime 1 Ага. and Prime 2 is if something looks like you can stand on it, you could probably stand on it. Замечательно, So Bash is trying to замечательно. screw attack with a tiny bit of little standable terrain here, Oh, wait, I have bombs. I can do the other method. I can do the 100% strat. from where he can then screw attack directly to the item here, skipping a very big puzzle in the dark world that we Safer can't even methods access for right now. this. So I'm gonna do what's called a bomb space jump or BSJ. This abuses what's called. Вот был сейчас BSJ, Prime games. Bomb Space Jump, где мы с Normally помощью when you бомб bomb off подпрыгнули the выше, ledge, чем right, должны. or become airborne, so without jumping, as Samus, you have a 3-frame window where you can still actually input a jump while you're airborne. With Morph Ball, since you technically don't Вот, jump, он говорит то, что by Самус bomb имеет jump, 3 фрейма for для a reason when you're ввода morphed, прыжка. it's 22 frames of a window, and normally that doesn't matter because it takes a full second to unmorph. But Смысл в том, in the case что of this- без in the Джейка, case of, вот именно скип, doing a trick called без initial Джей, unmorph, where у you нас stretch the camera, which will skip the unmorphing делается animation, так, что that'll give you после того, plenty как of time in the window where you в can Метроиде input a втором jump. это было And so, найдено, in Echoes especially, мы it's just broken. You can set up смогли BSJs понять, almost что anywhere in the game with, если the way вы the camera выполните works. прыжок с And бомбой so with таким that, I can образом, do чтобы single bomb, double bomb, or triple bomb, space jumps. в And that'll let me, определенный фрейм that'll let вы me jump могли... higher, than I otherwise could normally. Сейчас, я And пытаюсь that это на русский will, правильно перевести. allow me to. I think I found your X-ray visor or something Do here. or die moment on Reggie's side. Oh, nope. here. Мы просто с помощью бомбы и прыжка выводим Самус из состояния морфа, вот этого вот шара. И сразу же возвращаемся в него, из-за чего игра считает, что мы делали один прыжок, условно. Это очень упрощает, как логика игры действует. То есть она, из-за того, что мы сменили в воздухе состояние Самус с морфбола на стандартное, настолько быстро, что это даже визуально незаметно, мы переходим в состояние еще одного прыжка, из-за чего и получается наш прыжок. Yeah, per Bomb kind of space jump. the like logic that the developers use, they don't really have to worry about players coming back here because you can't attach the spider tracks if you're taking damage. So they don't expect you to be able to just R jump your way across that gap. And it takes quite a bit of practice to get the R jump technique that good. As it kind of incrementally gives you more and more distance. But Oh, there we go. with enough Wow. hours, you can kind of confidently clear gaps like that Hey, without Reggie. scan dashing or anything. Ice beam. Oh gosh. Do you want to go? Do you want Реджи получил Space Ice Beam. Not particularly. I might not have a choice. Oh, you're Nice. И кажется, Реджи пойдет в шахты без морф-шара, потому что, судя по всему, он еще не открыл эту возможность у себя. So I'm technically stuck, but I'm going to, I think, wall crawl out of here, or I'm gonna wall crawl back to the save station. I want to respect logic in some places where I can because I think it's cool seeing the way that a seed unfolds and the way it's intended can lead to some real. Oh, I have to unload. В общем-то, без морф-бола Реджи, это раннер левый, очень ограничен в возможностях. Не только потому, что часть базовых скипов нам недоступна, а часть базовой игры нам недоступна, потому что он не может в шарике прокатиться. I have to reload the room because Yumos's collision's different the second time I come in, and I have to jump off his shoulder to actually go out of bounds here. When would be a good time? Oh, wait, we already read donations real quick, but I mean, I don't know if there's. There are always more donations. Whenever you'd like them, just let me know. Alright, that's up to you. Reggie. В тупиковой ситуации, потому что ни правый раннер, ни левый раннер не знают, куда им идти полноценно. Потому что если в базы, My best. когда начинается еще основная игра, они плюс-минус имеют какие-либо идеи, какие места можно проверить на спам предметов, то сейчас вот начинается стадия игры, в которой вы ограничены практически всеми элементами игры, от прохождения без каких-либо конкретных модификаторов. Just bomb jumped here, but that's fine.
So I actually have to like manually go to doors and specifically interact with them, like Ну вот flipping сейчас off them to transition to like the next BashPrime active room. The way that вышел в different games ООБ, work is that триггернул загрузку следующей комнаты, only a few rooms are после loaded чего at a time, спрыгнул ниже на один уровень. and you actually have to manually switch what the game Сложность considers to be the скипов active room. в There's метроидах, also more to it праймах, that I can explain в том, later, 'cause что it's a игра longer не mission, прогружает and I локации до don't тех wanna пор. lose time for Да, anything that это Reggie wants to show категория. off or Это вообще missions. категория, которая I'd на say when it рандомайзере, тут comes to делайте, что хотите, donuts, главное попробуйте пройти игру. Не факт, что вы ее просто пройдете. Тут смысл в том, что комната не прогружается, пока вы не заденете какой-то триггер, то есть ООБ не бесконечный. That's my stepmom. Thank you so much for watching. Oh, I have to go on this side. Сейчас приемная мать Баши закинула донат. Забавно. That being said, rooting for Vanilla Plasma. Shout out Sashik, who I know is watching this and has blessed first the run. Miss you, bro. Thank you so much for Сейчас BashPrime пытается триггернуть загрузку уровня, как я понимаю. Потому что большая часть скипов, которые они делают, не используются ни в первой, ни в второй части. Часть из них это именно попытки продвинуться по ограничению. Так, кажется, у него хорошо получается. Будем надеяться, что тот, кто создал сид, убедился, что это проходимо. Да, надежда умирает последней. Все, замечательно, он триггернул коллизию. У него прогрузилась следующая комната. И замечательно. В общем-то, еще одна особенность загрузки локаций через ООБ, то, что игра в локации ООБ, загруженную через Out of Bounds, не всегда проверяет статус доступности нам некоторых элементов на этой локации. Потому что мы триггерим именно тот триггер, который отвечает за то, что у нас все есть. Внутренний чек на все предметы не проходит, из-за чего иногда мы можем попасть туда, куда, по идее, не должны. Но они вот сейчас застряли, потому что ни правый, ни левый раннер еще не нашли ни одной модификации. Helps prevent kind of newer players from soft locking themselves in areas of the game where they otherwise might not be able to escape in kind of a one-way doomsday scenario. So, yeah. I didn't refill my ammo. Oops. That's fine. I'll get a guaranteed power bomb coming up. Shouts to the Echo's drop system. I'm sorry, Reggie. All good. It's better. Let's see. I'd say go ahead and hit us. You doing all right? with I'm doing my couple best. More donos. I'm vibing. I think I'm on my way to Morbus soon. I just need to get one more key. I'm having a lot of fun watching this, and so is everyone donating. We have $25 from Heavy Shadow Sound, who says, "Hey Bash, I am so immensely proud of you. Grateful to eat among your incredible community in Metroid." Но эти вещи не спидранят вообще, я бы сказал, полноценно. Это больше такое развлечение для тех, кто достиг такого настолько преисполнился в игре, что ему уже скучно играть в основную игру, ему скучно спидранить, но он все еще хочет играть в свою любимую игру, из-за чего он сразу начинает заниматься вот чем-то таким вот, именно сложный спидранинг, направленный на такие вот вещи. Это прямо спасение для тех, кто условно устал. Не хочешь чего-то нового? If I'm reading Reggie's mind correctly, the trick which he could not do earlier because he did not have enough E-tanks, I think he might be thinking that with Wave Beam he can clip inbounds and he can dash through the room a lot faster than he can Aether Walk. Если Реджи делает то, о чем мы думаем, то он, получив дополнительный Energy Tank, пытается скипнуть комнату, которую раньше скипнуть не мог, потому что ему не хватало энергии, плюс у него отсутствует морф-шар. Ой, как же это сложно.
Yeah, so you could Can be get kind it, of but okay you couldn't get anyways. out. So What's this? I'm thinking that I right. might be able to. Got something for you. Oh gosh, thanks. I may be able. I don't know if magma pool will it might be an crash. auto load. Oh, so I have a Visor and Dark Aegon Waste, so I have a feeling Echo Visor is going to be somewhere definitely not suspicious. So thank you, TGC and Dark Zero for vetting this seed for us. Is magma pool Да. loaded right now? Ну как? Это ищем способы посмотреть в местах, где So you'll have обычно to- находятся you'll have to ненужные вам go вообще from модификаторы, transition вот to вообще it, ненужные, там and then какой-нибудь force load into и танк, Energy танк. Посмотреть, не лежит ли там финальное улучшение игры. Вот буквально это сейчас происходит в ране. I'm assuming they were going to be in my game, Это but Reggie немножко was абсурдно, with но them. вот так вот So это now I can go to Dark World for the first time. рандомайзеры. Aegon Wastes. The front half here has a few checks. If I get the last Aegon key, I'll be able to fight the main guardian here, Morbus, my arch nemesis, I want to say at this point, because every seed I've genned or have played in like for instance the current tournament that's going on for Echoes has had a Morbus required, and it's obnoxious and chat loves it. So even though we have that required mining clause, Тут правый раннер говорит, что у него были мертвые сиды сгенерированные. when does it not, right? Что для нас на самом-то деле не очень радостно, потому что сам факт наличия мертвого сида предполагает, что у нас есть шансы уйти в софтлог при прохождении. Это не очень хорошо. Skip this puzzle with Spaceship and just blow up the last one, and the last one is enough to get us to activate the portal and into the Dark World. I think they fixed it in Trilogy, but for GameCube version, it only checks that. Oh, I didn't do the thing. Okay, I'll have like 2 more opportunities to do it here. All right, I think instead the solution. I'm gonna take a quick restart. I think my solution is to force load training chamber access around myself. And cross fingers so the game doesn't crash. Yes, we do not want to 'Cause there's- convert. It's a fantastic sound, though. Yeah. Не, этот Art не to practice wall seed. throwing, which is the term we use for, Судя по тому, что они говорят, это рандом сид. Именно полноценный рандом, они не знают, где и что находится. Так что там ставочка на Overestimate есть. Можете воспользоваться, если верите в то, что к вопросу подошли очень качественно. Reggie's gonna try something that pushes that line and may or may not crash, but it might have a great reward if he pulls it off. This is highly uncharacteristic for just a normal. Что самое интересное, теоретически у них, ну как, не теоретически, на практике очень большой шанс краша у них в игре. Из-за того, что это генерация, а генерация имеет свойство такое, что не всегда генерируется то, что хотелось бы. Go to Dark Aegon Temple first and check the broom closet. Now, the room here, actually, I'll talk about it when I get to it in like 5-10 seconds. So if that is in fact my morph ball in Mining Plaza, Bash is going to need It looks big. one more Dark Aegon key. I have a hint unlock for what's the possibly Echo. access to the boss, and then also get his Echo Visor. He's already got Screw Attack and Space Jump, so he can get to the item. He just needs to defeat the boss Morbus, return the energy from the Dark World version to the Light World version, and then unlock the gate in front of that item. Also, early Dark suit's really nice. Dark. Ну, на текущий момент у них пока что BashPrime делает основную работу по исследованию сидов. Из-за того, что у UncleReggie есть небольшая проблема. Она называется тупик логический, потому что ему некуда идти из-за того, что у него не хватает морфбола. Once I get to like 9, actually, I could just use my inventory here. Also, I'm really scared of this boss coming up, Jump Guardian. Pretty intimidating boss.
So this statue here is going to help me try to get the best RNG possible. Even though I'm clearly missing the statue, so don't worry, this is definitely not a bit I'm doing at all. Oh my gosh, Jump Guardian, what happened to your health? Okay, bye. Skip leg day, SMH my head. Oh my god. Джамп Гардиан бедный сразу умер. Это хорошо. And that's not okay. So И what что I мы... thought happened. Oh, actually no. О no. нет. I have a morph ball system coming up, and that also I just Ему realized one of the выпало things that actually улучшение affects the power of labs, so I'm gonna амуниции. У head него that больше way. патронов. There's a small chance my last Unlucky. Avon key is on the ship back in GFMC compound where I got. That's where you find out like the rest of the GFMC squadrons unfortunately deceased. That's where I got Unlucky. that screw attack. Didn't even get to talk about progressive grapple because I got screw attack so early, which is not that big of a shocker, but that's okay. I don't have beams yet, so I get to. На клавомыши нет, Light нельзя. beam for Это Orbis. никогда не переиздавалось I wanna официально get на Reggie ПК. out of logical BK Если мне here память не as изменяет, не soon as существует possible. ПК-версии It's Metroid been a Prime. decent bit. Please no crash. Так что Oh только my God, эмуляция. this is- Yes. Yeah, let's go. Okay, So, so It's we're not difficult. out That of was hot the water easy- yet. That was the easy part. All right. Boost ball. That's interesting. I could. Oh my gosh. All right. Nicely there we go. done. Nice dude. Так, Раннер справа получил буст-бол. Это Это хорошо. Но Но это позволяет, как видите, нам делать такой вот дэш. Это Это здорово. Возможность дэшиться — это здорово. Все, что я вам скажу, уважаемый чатик, прям. Fun burst. So the big reason I couldn't come through this room is that's a morph ball tunnel, and I don't have that item yet. So I just skipped that morph ball requirement to get me back a couple rooms further. Oh boy. Вот сейчас I was левый not sure раннер that was скипнул going to work without crashing. комнату, в которую требуется морф-шар, потому что он должен там прокатиться был, но все, что он делал как бы до этого, это как бы скип одной комнаты, которую вообще никогда не скипают в спидранинге, потому что она всегда доступна. Ой. That's probably one of the easier ones. This one's a little bit more precise, but I should probably get this. Вот In Как Metroid Prime 1, всё you это can stand on anything, and прям- Metroid Prime 2, you can screw attack anything. Pretty much. Nice. That was really good. Well done, Dash. There is a small chance. Вот I will crash here. BashPrime с помощью скрю-атаки открыл комнату, которая открывается обычно бимом апгрейднутым. Но у него есть апгрейд, который дается в самом конце игры. На самом деле, у левого раннера вообще нет базового модификатора, который нужен для прохождения. Это морфбол. Без него он как бы всегда будет в вечном тупике, вот буквально в вечном тупике. Ему постоянно придется искать обходные пути, а у раннера справа есть и морфбол, и финальный мув в виде скрю-атаки в воздухе, из-за чего он всегда находится в ситуации, что ему просто исследовать карту из-за того, что у него всегда есть возможность кликнуться, выйти в ОБ и так далее. То есть нам надо надеяться, что правый раннер найдет левому морфбол, чтобы левый раннер мог свободнее перемещаться по локациям. Reggie, we haven't known each other too long, but I'm also excited for you, and it's already been great knowing you. My talented and lovely SGDQ 2022 roomies. Тупик. Что самое интересное, здесь вы даже не можете увидеть сейчас базового мувмента спидрана, к сожалению, потому что они всегда находятся в состоянии как бы исследования. Тут бихоппинг есть, высокие джампы и все такое. In my game for active items in order to make sure that if there are certain rooms that require you to pick up the item in order to escape, we have a nothing item that is placed, and Toaster Party has graced us with a pixelated glitched out Metroid model. So I'm going to pick it up and it's going to do Вот этот вот пикселизованный глючнутый Metroid — это специальный предмет для того, чтобы избежать ситуации полного софтлока, в котором
вы не можете поднять предмет, который вам нужен для прохождения. То есть это такой вариант заглушки. I'm right and I'm never going to be wrong, so I'm just going to do this now. I only have 2 out of the 3 Aegon keys, but I'm pretty sure the 3rd Aegon key is either just all the way at the back of labs, which Музыка, I да. was going to just Музыка топ в go out of Метроида. bounds and just walk over to it out of bounds, and bully Dark Samus a little bit, but I'm going to put that off for now because if Amorbus has Echo Visor, I can just go out and get Reggie's Morph Ball, which you know, he kind of sort of needs. He's doing the best he can without it. I got you the. Правый раннер сейчас пытается найти морфбол, который нужен левому, потому что, ну, это очень важно в ране. Consolation prize, I guess. I'm not sure what. Which I'm going to use to do another wall crawl and then get through some doors at the end of it. This is. You know, what if we kissed out of bounds? Oh my gosh. I'm out of bounds now. Screw attack is amazing. I will be shortly, hopefully. This is the Ice Beam before Flagra. Ну вот, правый раннер очень легко вышел в ООБ из-за того, что у него есть скрю-атака. Он просто, не знаю, он свободен как ветер. Может песить «Я свободен» из-за того, что у него есть абсолютно все возможности для выполнения абсолютно всех скипов в игре, в то время как левый раннер ограничен буквально тем, что у него есть прыжок. Абсолютно ужасная вещь по ситуации, потому что одна ошибка у Реджи приведет к тому, что он ресетнет целый эпизод, а в то время как BashPrime может делать что угодно, и его всегда вытащит скрю-атака. I'll have a more visual example for it later that will hopefully not melt people's brains because this game is super technical to explain sometimes, and I apologize for that. So right now I'm trying to get the jump here. The game is nice, and then I Aether jump up here. These are 3-frame window jumps. This should already be loaded. It is not, so I'm gonna have to load this room. So I safety saved earlier because of Torvis thinking I had Emerald and I didn't. I could do Emerald stuff out of logic, but I want to stay here and potentially get more fall as early as I can, even earlier than usual. This is fine. Nice. Reggie is making this movement I look need to easy, but this is here. extremely practiced really hard. and precise. This is actually really impressive. So normally what I would Блин, do while вот I'm у Рюджи is сейчас just here and morph to fall out of the такой вот ceiling, because when you're morphing момент and out of bounds, you just тонкий, fall что instantly. это выглядит просто, но вот он сейчас вот выстрелами исследует зоны коллизии ООБ, потому что они неизвестны. В текущий момент вот это именно идет вот процесс, когда раннеры исследуют коллизии в ООБ, чтобы проверить, возможно ли здесь скипнуть что-нибудь. Потому что часть вот этих вот скипов, которые вы видите, ну, большая часть из них в ранах не существует, из-за того, что в ранах нет рандомности. Мы знаем, куда идти, что брать, где находятся предметы. Поэтому сейчас... Ладно, ужасная шутка про Морбин Тайм. Все отметили то, насколько это как бы не время. Да ладно. We'll also have a little bit of trouble escaping this room because the gate hasn't been closed, so we'll have to wall crawl out as well. I'm gonna see if I can skip these worms. I don't think I can. Alright, I'm gonna... Wait, what? Oh, this is the... Сейчас... Sorry. My brain is broken. Yeah, so Morbus normally... Morbus normally you fight 1 worm, then 2 worms, then 3 worms in each phase. However, if during this phase... Делится на 3 фазы. 1, 2, 3 червя. То есть последовательно увеличивается. In phase 3, only 2 worms will spawn, so you get to save... This is the orb opportunity, by the way. Just saying. This trick is made much easier with Boost Ball, which Bash luckily does have. I wish I had Light Beam, so it's going to be a bit slower of a setup, I think. Yeah, but the setup is more difficult if you don't have a good weapon to quickly damage Immortus. Losing another cycle here. Но мы пытаемся с помощью нанесения определенного дамажа скипнуть фазы по классике. Although I think Bash is a little bit happier having Morph Ball as a starting item. You know what? I'm just going to throw a not worm skip. Oh, that's the bottom of this room. All right. Cool. That's fine. I might read. I'm not going to do worm skip because it's just going to take too long to set up, and it gives viewers in chat another opportunity to enjoy me getting potentially worm jammed here.
They have a great little light show that they can show off. Shout out to Сейчас мы в Chad, итоге его убиваем казуально, who collectively came up потому with что the most застапить-то different Morbus puns. оптимизационный килл не получилось. Where's my All right, so load now I get to trigger? fight 3 of them. Unlucky. It's fantastic. I could have sworn it was in this vicinity. If Oh, you this get takes bad way too long load. to set up. Okay. This room has 2 sets of load triggers. Based on the way that you move through the Ideal. prior room, you can get one or the other. And I've gotten That bad. way? I'm just gonna That's restart. Really dumb. Yeah, so this is another one of the disadvantages of Did I get Prime launched in 1 the air? wall. Вижу, что застояние локации, да, You can может get быть. to load I've seen that generally before. just by being near the door. Whereas Prime, there are a lot more specific load triggers that you need to know and be able to hit. And without Morph, some of them are pretty tough, difficult to access. The vast majority of rooms in Prime 1 are loaded by a loading trigger. There are a very, very small subset of them that just load automatically once you are. So if I stand near this worm, it's gonna just constantly melee attack me, but I risk getting hit by it, and it does a lot of. I get hit stun for like a bunch of frames instead of just like the usual like, oh, you're like knocked back a little bit. It's pretty annoying, but But luckily that hopefully Да. I don't get lasered here. Пока справа идет битва с огромным червем, слева идет битва с исследованием локации. I'm throwing. I should have showed up with the 3 worms, but that's fine. We get to see Raven, Worm Rave on the Shouts to- main yeah. stage screen. Вот, как so- я и говорил, мы в итоге попали в казуальный вариант. Мы видим гигантский рейв от 3 червей, объединившихся в одно единое существо, стреляющее лазерами. Японский геймдев во всей Now красе. there's only 1 worm left. It can't do the attack, so ideally you just. I mean, ideally you have light beam, so and you have worm skip, so you only have to deal 2 worms at a time ever. Боссы в Метроидах Prime вообще сами по себе душные. Сам Metroid Prime сам по себе душный. So, I mean, I do feel. All right, we're finally beating Как бы Morbus. нет I смысла hope- отрицать. I hope Metroid that супер Echo dodges душный. Echo Visor. And to the surprise of absolutely no one, it is. Now, I wall crawled here, which means Мы только the что door нашли Echo Visor. gate that Улучшение визора. keys to open Да. normally is still shut. So I'm not out of the woods yet, Кто-то but I буквально топчемся на having месте вот в dark текущий for момент. this is really nice, and having the 2 E-tanks is great too. I've done this with various suit before, but generally I want to have more health. With 2 E-tanks, I survive I think for about like I want to say like 4 minutes, 5 minutes. With various suit, if I have 4 tanks, I survive for like a minute. Fantastic Coach Charbonny, what you got for us? Да, причем для себя. So good. I never want to interrupt it. I just want to let everyone know that we are now over $30,000 out of that let's go. $50,000 incentive for Cult of the Lamb. Please keep those donations coming. It's so exciting to see that number go up, everyone. Just 2 of them. I'm gonna try to explain this real quick if that's okay. Yeah, go for it. So for me to actually skip this, I need to do another bomb space jump. The camera angle here is really annoying. And you know what, I'm just gonna deal with these warrior rings because they are the worst. I wish, I have power bombs, we're good. I can just do this. The further Thank we you, get, goodness. the more the correct logic read looks like is that it's looking more and more like Morph Ball is maybe that Morph Ball related upgrade that we saw. Pretty sure. Or it's a boost and I'm just gonna completely just Yeah. lose my mind. Assuming one more Aegon key is accessible somewhere in SSC, this is perfectly accessible. I think it's on the ship or in Yeah. labs. I have a bunch of stuff open in Aegon. Display from Нет, Dash не Skip It is покажет. really good, actually, because it could be an Мы, в общем-то, в рандомайзере находимся, и здесь довольно сложно определить, где что находится, потому что местоположение, где был обычный Energy Tank, Nice. Okay, that's the hard part. может оказаться местоположением нужного улучшения, That так что... slope jump to get up to that cross is more precise than it looks. It's really and difficult. I usually choke a Yeah. bunch. If So now I just go up here, ceiling warp back into the temple access, and heist complete, dude. Awesome. I can't be stopped. And I think this is a good opportunity for donations while Bash goes to return the energy. Yep. Just going on a shopping trip here, going on errands. Sounds good. People are having some fun with the name of these games. We have $25 from the Doodle Abadies who says to not donate during the Prime 1+2 randomizer would be a Metroid Prime. We then have Yes. Oh no, the puns $200. begin. They're Oh. great. We have $200 from Caleb Wise who says prime time to donate. Let's beat cancer and see some great runs. Prime time And to we have donate. $20 from Mop of Justice who says
Look at that. Тупиковая ситуация в действительности, These потому boys are что having я понимаю, two что хотят amazing сейчас сделать games. раннер, они I bet пытаются TBK пройти в they're любые having дальнейшие комнаты, в Metroid какие только могут time of their прорваться. lives. Smiley face. Thank you so much, everyone. Everyone's always so creative. I love to see it. I knew we were going to escape the puns. I'm thankful it took about an hour for them to happen. So, all right. So, also, space pirates are excellent fodder for bowling. Thank you, Boost Ball. I'll have more opportunities in labs later if I go there. They also strangely dislike that. I just realized we're at the 50-minute mark and Reggie has not been able to go into a ball for this entire time. Nope. That's very down. Nope. That's Spicy. Yeah. Прошло 49 минут, Alright, I can't а do Реджи that все yet. еще Well, без I could, морфбола but, бегает. downs, but I'm not gonna do that. This is So for me to actually get the puzzle here to work in Mining Plaza, which is like the Aegon entrance room, we need to get the То, что я sun могу out. There's сказать, really это too many unlucky. clouds out. I don't know if you live in the drought-stricken state that I live in called California or Southern California. This is actually kind of an accurate representation of Southern California pre the sort of atmospheric river we've been getting the past couple of weeks. But we do need to get the sun back out, have it shine brightly because so I guess the like solar puzzle for this is, or the echo puzzle for this is like solar powered. I'm not exactly sure how it works. It's Luminoth technology. I unfortunately do not know. I'm not on personal terms with Umos, so I wouldn't be able to know. Or I don't know Umos personally. I'm doing a terrible job with this bit. All right, so now that we've gotten the Мне energy просто интересно, restored, они уйдут в the sun's Estimate out, или не уйдут, потому что Aegon Waste, довольно probably сложно. a good opportunity to get that sun can going for BashPrime, кстати, восстановил энергию по сюжету. And now I get to go all the way over here and hopefully get more. Теперь наконец-то открылась часть новых маршрутов. Probably got a moment. I mean, this has to be more ball, Probably right? got a moment again for another donation or two. Yeah, you're good. You got it. We have $25 from Boyd Samus, who says Samus has a favorite juice. It's grape plus apple. Grapple. Thank you so Nice. much for that. We also have $100 from Darks Zero, who says, really excited to see Prime 1 and 2 randomizers at GDQ. Seeing people enjoying these randomizers this much makes all the years of work I've done to Randovania absolutely worth it. Thank you shoutouts so to much. shoutouts to Zark Zero. He's the proverbial father. В общем-то, of что-то Randovania, передают привет и тем, кто создал randomize the games as этот well. рандомайзер. It's like morph ball. Yeah, his child is over 5 years old Oh now, my which is crazy. God. Oh my goodness. All right, cool. So I can Please, finish please this clap. О май finish год. this bowl crawl in slightly less pain. I Oh my did it. goodness. My job is done. You got a whole lot more Oh work my to do, goodness. homie. What do I do now? I didn't think about the road ahead. I just thought about, oh, what do I need to do right now? Reggie's in business now. Yeah. Wave we're in and good shape here. Ice are Ну да, really нет strong защитных games that have костюмов и access to заморозки, world но general. для спидрана защитные костюмы и заморозка немного не критичны, I do по той love причине, that что box. But I think у нас Lars есть, Prime just opened up. Yeah. He can. I think he's everything ну he блин, needs у нас to буквально visit есть any elevator бомбы, from any room. шарик и отвертка. He Это can все, что aim нужно, on a чтобы little делать tour, основные скипы в игре. but there'll still be checks he can't То do. есть все базовые скипы нам доступны, Do this. Or is that already? Oh, it is destroyed. Okay. That's абсолютно все базовые скипы, и это самое важное. Which I kind of did and then abandoned. All right, here's the end of IBBF. Oh, Nice. thank Nicely God. done, Reggie. You What's basically the got one mess? try for Morph that. ball? Yeah. What a mess. He still is out of logic back here because you need both morph ball and bombs to get back here. Шарика нет только у so левого, he у has a правого-то chance to шарик find a really есть. big shortcut through the seed. I still have work to do. I don't want to. Это Реджи пытается разобраться. Environment flags here in А у labs правого because есть there's все, not у него much и of those. шарик, и скрио-атака, It's то very, very not есть straightforward. So, он абсолютно свободен в we're gonna передвижении. Если бы это была гонка, гонка бы уже закончилась. Ну, в общем-то, если что, у меня какое-то проклятие гонок у метроидов, потому что обычно в гонках на метроидах, которых я комментирую, гонка заканчивается где-то на 5-й до 50-й минуте, и там вы уже смотрите как бы слева повторение того, что есть справа или наоборот. И здесь как бы было бы то же самое, но благо это не гонка, это кооп прохождение. Yeah, what's the game plan, right? You're feeling a little behind. You had to wait a long time for the item to logically progress. Now you have a lot of the world open to you. What's going on in that head? I'm gonna check some of the items that are back here that are
free to grab. Without bombs, I'm still not too keen on doing a whole lot more morph tunnel movement. If I know my friends, there's a fair chance that my bombs are in my game at a very vanilla location. By the way, if I held R, Сейчас Реджи надеется, что морф-шары и бомбы находятся в стандартной локации, и он очень на это надеется. I can get there with the stuff I have. It's just more, it's a bit more like, I'm expediting the trip. We're speedrunning. I have to go fast here. Bash, you know the rules. You were the first to say BK, so you get to explain it. Oh, okay. Well, let me deal with Dark Samus first. Yeah. All right, so this is Dark Samus 1. Pretty fun boss fight at the beginning. And then Power Bomb just shreds her health. Well, so I could roll through this room the normal way, like around under the pipe, but behind this moss there is a secret tunnel. Dark Beam. Secret tunnel. And, Secret tunnel. imagine getting an instant Так, unlock. Secret Tunnel. И, боже, мы нашли. Мы нашли его. Ура! It's in hype key too. У нас появился морф-болл слева. Омега Лул. 50 минут. So BK mode, right? Burger King. So I believe it was either an Ocarina of Time or Link to the Past multi-world that was being played, and a player was locked by progression that they needed other players to get for them to advance. So like if it was OOT, maybe the only checks they had left were Forest Temple. They needed the bow to move on, but another player had the bow. They like checked everything else in their game that they had with the items they had. So they just went to Burger King and then came back and they were still stuck. So affectionately, it's known as BK mode. Nice E-tank for Reggie there. We like those. I thought that was gonna be progression. It could be back here, even though I don't have Spider. So maybe Spider's in bioenergy production. I am being tested by this seed. Oh, I mean, we both are. Yours is a test of resilience. Mine's a test of willpower and strength. Well, I guess different kind of willpower. It's like, what can I do? Whereas it's like, what can you not do? Is this Sonic Boom? Fantastic. Испытание сидом, как говорится. Play Dallas name, I guess. Yo, actually, Street Fighter 2 is one of the intermission games, right? So, I guess you could do that. Okay. That cannot be light suit, so that's a relief. Reggie, you good there? Oh, I'm doing You great. all right? So I'm gonna try to return semi closer to where Logic is. So I'm gonna take a save warp from the back of Chozo here back to the start of the game and go check a couple of other more accessible items. Yeah, you can never. It's really easy sometimes to sort of put off the early checks when you think, oh, like I got this item now, I can just go on ahead. But that stuff that opens up includes early game checks, and the early game checks Сейчас tend to not require as BashPrime many items. So there's отмечает stuff то, that что just сейчас sort of очень, needs more очень biology. легко в рандомайзере взять и сказать: о, у меня уже есть нужно мне это, можно двигаться дальше, но в рандомайзере прямо в начальной локации может находиться еще один нужный для вас предмет, поэтому всегда надо проверять все. I don't like this puzzle, but at least I have boost ball, so I can like sort of do this more quickly, sort of, kind of. This is a good what time. Those are my supers, aren't they? Oh my god! Wow, what a shocker! Bioenergy having like Oh a my super important gosh, item. I knew it. Super important. Wow, nice. Inadvertent puns are the best puns. Oh, what nice ceiling. Yeah, I was like, I hope I'm not too high here. Yep, that turned out to be the case. There's a backup for this, where I don't have to deal with the pirates. I wonder what Big Long as Purple I- could be. Main PDs. Oh yeah. All right, so Да-да-да, он нашел морфбол. certainly looking at Не a прошло и lot часа. of, I don't have wall problems now. Like I don't see a world in which that's not the case. So I got supers, which opens this door and the Dark Pirate Labs, or at least a small part of it, not a huge part. Wow, what a just immediate progression here with another missile expansion. I'm so ready for Dark Beam in Torvus Lagoon. All you need now is grab boost. What about Dark Beam in Defiled Shrine yesterday with that Sea-Dew Gent? I had to go on an adventure for that one. I had missed the hint for it too, so like I just couldn't get it. So
That was something I wanted to sort of bring up that Toaster kind of did, but like, yeah, there's more things for me to do in terms of what I need for Go mode, but I get access to a variety of hints. Like Reggie does get the Chozo artifact hints, and I'll have an equivalent to that for the Sky Temple keys, which I don't have any yet. Actually, what am I doing here? We saw one in Furnace. Right. Lower furnace Yeah, was I'm one. gonna save one Lower for here. furnace is an STK. I saw it well out of bounds. Oh, nice. A nice green key. All right, I'm curious what's in what's on the GFMC ship, because that I'm convinced that's the last key, but I could be wrong. Right. I'm entering the crashed frigate. So I I'm so do sorry. not have gravity suits, so you'll notice that I'm moving pretty slowly Yeah. underwater. I said during the interview, Это nothing стандартная good билка happens с underwater. первых частей, там всегда так и So было. I'm going to remove a fair amount of the water by transitioning into this room, back out, and back in again rapidly. In the bottom 3/4 of this room, the water's just gone. At least for Actually, the didn't- physics. I didn't know this was a thing. I thought that was an That's really Echoes cool. only trick. So I'm still technically underwater. You can see my wave beam shots traveling pretty slowly, but I'm able to move rather freely throughout the room. That will change as soon as I enter the next room. Basically, he entered a water box once and left it twice, so that the game just like, yeah, that's how water works. You're not in it anymore, so I think you channeled Mario there for a second, Toaster. yahoo! So the game does expect us to have the thermal visor to find these energy conduits, but oh no, what? I'm not sorry. Сейчас. Oh, I'm so glad I came down here. That's my Mario suit. Fantastic, Oh dude. man, Он нашел Varial Suit. this is terrible. All right, so I need a jump guardian. Вся ирония в том, что он попал сюда через обходной путь, где ему нужен был Varial Suit, чтобы пройти сюда There's been like a просто little, нормальным it's like a little способом. bit controversial, whether or not Его Retro просто Studios, игра нереально троллит. expects you to be able to come down here and leave, Он получил without gravity suit. апгрейд сьюта There is там, a- где ему a нужен был text этот that pops up сьют. on your screen if you try to proceed further if you don't have the gravity suit. If you space jump, you can make it Yeah. out. Ой. So, getting Это that вообще various suit and легально? leaving with it is something that the game can expect them to do in order for both Ну, of если them вы to finish. будете So знать, как this бы, various suit кого не любит игра, is a strong item обращайтесь. to kind of open up more of the world. And it's a very Sometimes with, yeah. finish, please. No, are you gonna make a Varia pun? You can interrupt. No, if you're I'm making a not. pun. I was not. I was about to do one can too. one. Yeah, please do. The expectations I have for this seed now are variable at best. That's where I was Oh, I going mean, with that. the Morph Ball in Mining Plaza, if that wasn't an indicator. It's okay, it's just your turn now. That's some pretty niche logic too. Like having to go down there to get an item that is required. Like that's edge case. Do I go to Lagoon without Dark Beam? It's worth it. Do You I got a just save do station that? to save warp out there if it's not. I do. We don't have the grab boost to put that check in logic, and without Dark Beam, we can't progress. Oh my, Oh my God, is that- I have to find out. Light beam? Oh, Light Beam, let's go! Okay, that gets me a few things. Actually, this puts О, me here logically. Рана справа Great находит Temple, Light Beam. So, now Great Temple is fully in logic We now. schmovin' now. Wow, I was not. I mean, okay. Oh, you know, I do a space jump and then the Light Beam just actually opened this up, I think. So, I think you could have gotten here oh, I from do landing screw site. attacks. Yeah, screw attack. I think screw attack on beginner makes that worth it. Yeah. Oh Wow. my God! All right, so that locked Morph Ball. That Alло, last алло. key there. О, We pretty much приветствую, knew it had to be приветствую. somewhere. Привет, привет. Yeah, Я screw не attack слишком is тихо? Amazing. Нет, вроде нормально. Это у чата надо спросить. Привет, Альманах. Bye-bye, Sunburst. Привет, привет. One day. One day we'll. No. The sun Ну-ка, will сейчас shine. я Is послушаю Hen- is чуть-чуть. Hen Yeah. coming? Ну, в общем-то, теперь я не один Reggie, go do, должен выпускать, как Fog говорится, Red, реакты на Fire, действия Fog. раннеров, потому что Nope, right now. все-таки это уже такой О, так будет хорошо. Floaty wall. формальный спидран. Eyes emoji. You don't have bomb still, right? You're just I do you not just have can curl up. bombs. I'm gonna check Так, lower я на down. самом-то деле о серии Prime не очень много чего знаю. Я больше катал классические на Game Boy и на этом, какого, на Супер Nintendo.
super missiles. Ну, Open that как-то tree. так, да. Я поэтому и спрашивал на самом-то деле, можно ли поиграть на этом на клавиатуре и First you мыши. can scan through that little, Нет. Некоторыми tribal. способами. Нет, Actually, if про you're эмуляцию можно говорить как бы абсолютно честно, потому что эмуляторы разрешены. Если у вас есть оригинальный картридж, пожалуйста. That light beam came out Можете... Диск в данном by the way, случае. 'cause that was, I Ну played, да. like, kinda close on log Ну там building, не важно, кстати, можно but I купить have эту access to цифровую save files, версию, so I can потому do что она, как я couple помню, things there, выходила but на Wii в like, цифре. That was low ruin shrine. То есть главное, чтобы у вас была Oh, that лицензионная light beam, копия nice. игры, а дальше как вы в нее It's будете always играть, like- это уже ваш выбор. and then yeah, Bash did not need that light beam for Единственное, the чтобы это USC, было so, легально в Bash could have used спидранинге, your вот они friend's сейчас Morbus на... site, and so вообще he- играют he на had Wii access to the, Morbus site. в рандомайзер. Тут только два варианта. Либо это So I модифицированная did Wii, light beam for the Morbus fight, либо which это эмуляция. really- Ну, Одно скорее из всего, двух. да, это мод Wii, я больше чем уверен. Я читал про это. Интересно, конечно, они там еще и I будут haven't- переделывают. I haven't done Dark Visor yet, that's bad. Да, ну не буду вдаваться в совсем железки. That's a Ну boss. там That's easy. очень сильно стараются как бы модификаторы. Reggie, Да. So I'm Ради gonna do a всего full этого. stroke here. Однако некоторые вещи, что делают на Wii, это просто жесть. Серьезно, люди буквально распиливают еще материнские платы консоли, просто чтобы запихнуть себе в карман. Сильно. Когда не хватает геймбоя. Find it. So if I morph on the frame that I enter underwater like that, and I almost lost the camera there for a second, I still move slowly, but I can screw attack. So this preserves. Сейчас Раннер справа сломал игру немножко, чтобы он мог делать скрю-атаку под водой. Потому что под водой мы должны двигаться медленно, не спеша, но сделав скип на то, чтобы войти в воду в морф-шаре и выпрыгнув из нее, игра немного теряет состояние самус и позволяет нам морболом пропускать почти все. I could have just put that off a little bit and then come in from the other side and not be locked in Torvis. But I don't know if Torvis is the answer yet. I think В действительности, если вы хотите узнать, как ранится Metroid Prime, я честно не помню, какая у нас частей была, но одну из Metroid Prime уже как бы показывали на ГДК, ИСа или прочее. Посмотрите запись, у нас там комментирование на русском есть с объяснением скипов. Потому что здесь, к сожалению, объяснять-то особо нечего из-за того, что это вот буквально попытки найти предметы, причем не только для себя, но и для коллеги-раннера, потому что Коллеги, да. бедный, да, Uncle бегал 50 минут без морфбола. Dude, where's my bonus? Prime's a baby game. Птица. While we're looking for those items, reminder, anytime you want sorry. donations, I'm here. Почему у меня пресет не работает? Go ahead. yeah, You've got some time. Take 2, 3. All right. Но опять-таки, учитывая то, что, несмотря на то, что это теперь шутер от первого лица, вот тут все равно игра заточена на именно как ты бегаешь по локациям. Ну, это все еще Metroidvania, да. Да. То есть они ее как бы перенесли в 3D, ну, причем это вот пример того, как идеально переносится в 3D Metroidvania. Это то, что больше всего меня удивляет, то, как Metroidvania хорошо переносится в 3D. Can we get more Kraid representation in HD Metroid games? Can Prime Forge finally add Kraid? Or is he too big? I'd love Speaking to of- be created more games. Speaking of boss, Fire Robot. Oh yeah, shout out to Zoid. Yep. So this is the Incinerator drone, affectionately known by the community as Zoid. The namesake of the developer who created it is any speedrunners. О, это, кстати, Ultimate Bane, as it is pure замечательная RNG. It локация. has 3 phases, the duration of which РНГ is really random how long it стадия takes. с боссом. So Если что, вот эта вот труба огненная — это босс, который мы должны стрелять вот эту летающую муху. И для упрощения процесса мы непосредственно становимся на источник огня, и как только появляется красная сфера, мы должны в нее попасть. В общем-то, If you такой haven't done the tunnel thing yet, очень I интересный really босс, recommend его it. очень любят спидранили, потому что он рандомный. Босс труба, да. I'm gonna enter. Oh, that was a Мухи sick дают motion. нам замечательные ресурсы,
Но используем мы босса трубу, чтобы сжечь ульи этих мух. Light Oh my suit, god, light that's suit. my light suit, dude. Oh god, imagine your bombs being light suit locked. So the algorithm can expect Well, you I get to go. into points of no return and wait. I hate this game. I know what I have to do now, and I don't like it. I have to go through the super hate this door game. to Dark Aegon to go to Dark Labs finally, because now I have Light Beam. God, yeah, feeding pit is in logic. Эти энергетические банки наши, это получается полоски, которые идут по Да, бокам, да. правильно? This is, an Ну как, interesting энергетические hard банки, to say sometimes called Spider Energy Treasure. танки Да. это If you энергия look at main Самус. power bomb suit, То есть Да. энергия this is Сьюта, definitely, защита like, наша in ХП. logic. Эти танки с... Two of the items are technically Рокет spiral. танк с Well, ракетами, Rocky's танки pretty much с spiral box, морфбомбами but есть. so that's just heat tank. Блин, Specifically this item, though, Каруда, я I've чуть had не to зачитал твой комментарий times, вслух. and it И feels я like думаю, how really this такие could be. банки, как ты But you know, написал, this is fine. This is прописали just бы this мне heat после tank. этого комментирования. Chat, spam that favorite letter of yours, please. It's Да their так. favorite letter now. Oh, it's my favorite letter, so never mind. It is theirs. They have to like what I like. Oh. Okay, and what Reggie likes too. Oh my god, Reggie is getting the sunburst. We were Prime 1 What a, stuff. what a Oh, hero. yes, dude. I'm happy. That's gonna make final bosses a little bit easier. Oh, Reggie, thank Ой, you so much. у Реджи хороший бонус для It was финального sick. I босса. earned that. You had to give that for me. Ну, поправка. Реджи I'm передал gonna go and skip through. This Баши won't get me that far, модификатор, I'd say, который but очень сильно just let me упрощает check финального it, босса. and, Вот так вот an правильнее item that I сказать. can get, it's just really annoying. Oh, nice. That's really good. Это очень смешно на самом деле, потому что Редж буквально передает все Баши Прайму, а Баши ему ничего передать практически полезного не может, из-за чего Реджи... Я только хотел сказать, да, это как во второй игре почти все уже заполнено. Разве что вот и танки, да, и ракетные, может быть, еще не хватает. А там, я смотрю, еще вот эти 3 поля, точнее, 3-9 полей серого цвета, которые... Это, собственно, для чего? Те, которые внизу слева у Энерджи, это ключи, Да. которые нужны для открытия локаций. Ну, если бы... Как я понимаю, они обозначили основные модификаторы и ключи таким образом. Да-да-да-да. Это замечательно просто. I get stuck there sometimes. That's really annoying. How are you doing on missiles, by the way? I have a lot, 65. I'm pretty sure Reggie you know what? was Hold on. logically Ой, какой required абсурд. to for that Morphball, because Tower of Light Oh, yeah, being true. your bombs. Ну, с другой стороны, я хочу сказать, что Реджи условно отстает по игре только потому, что его игра потроллила тем, что он получил Морфбол только на 50-й минуте. Yeah, absolutely. So we use a Это program просто called обреченный ран. made by Dark Zero, and a lot of other contributors to make it what it is today. To randomize Ну, both хочу Prime отметить 1 and очень интересный момент. then Metroid в use Прайме, Metroidvania as a если service Реджи to send получит все, что items ему back надо, and forth between то games. он We're в both playing on, РТА Wii, пройдет всю игру, ну, где-то там за час 10. still to То this есть, day receive network если он benefits. получит все нужные модификаторы, то игра у него не займет больше часа 10. Ну, потому что это время среднего забега Метроида по стандартному прохождению. For Wi-Fi connections, the Wii does not support 5 gigahertz, so you have to be using it. А насколько больше вторая игра? A 2.4 gigahertz. Ну, я бы сказал, вообще не больше. Вот это именно тот момент, когда она максимально близка к первой части. Они плюс-минус такие одинаковые, причем, если я правильно помню хронологию выхода Метроидов, вот именно хронологию выхода Метроидов, то Metroid Prime 2 это не вторая часть, как вторая часть Metroid Prime 2 Oh my gosh, that play into the вышла после Zero Missions'ов. Ау! А, стоп, Zero Mission же были этими. Стоп, это же, да, это как... Это этот, прик... микроферная. Да. Zero Mission это та, которая у нас была ремейком второй части на Да, Game Boy. да. Там Prime 2 Echoes, и, по-моему, последней частью был Corruption на вишке.
Even in randomizer, you just sometimes cannot escape the prime backtracking, but it's fine. We're comfy. I got my first SDK finally. It's we're an hour and 15 in. I thought we were like 2 hours in already. Сложилось, у меня была удача поиграть в Zero Mission примерно на одну неделю. Я ничего не понял. Не, я тогда был юный глуп, но сейчас я уже поиграл один разок. Заново. Да. Но с Prime, само собой, не сталкивался. Я, по-моему, даже ни у кого из друзей не было и про PlayStation и Xbox. So whatever suit I have at the time, the maximum possible damage reduction value is used. So I'm sitting at a nice and comfy 20% damage reduction and can move freely through water. Commando, I'm sorry. I have to slow jump off you. Oh, never mind. I just... Кстати, вопрос, все, что нужно, это что? Все, что нужно, на текущий момент не могут сказать даже сами раннеры, объективно, потому что у них сейчас такая ситуация, что им надо по факту-то убить только финального босса и избежать, но чтобы его убить, нам надо собрать как бы базовые модификаторы, защищающие там от тепла, холода, дающие нам возможность просто его хотя бы убить, пройдя все его стадии. Но при этом мы имеем такой момент, что они не знают, где все это находится. И чисто теоретически они, может быть, собрали все, что нужно, потому что, зайдя в следующую комнату, они найдут все ключи, нужные для открытия прохода к боссу, а может быть, вообще не найдут ничего, и им придется собирать там 1001 ключ. Такая немного тупиковая ситуация. Regardless of the order you get them, will always be the screw attack. And that's to make grapple beam a little bit more appreciated in these seeds, because if you find screw attack, you don't need grapple beam. Grapple beam is marginally faster in like a couple of rooms that... Там проблема не только в отсутствии ключей ИОБ, проблема в том, что часть механик босса предполагает, что Самус уже экипирована в вещи, которые типа ее защищают от каких-то типов урона. Есть у него какие-нибудь супербомбы, позволяющие условно остановить зарядку мега-супер приема босса, который нас ваншотает. И все вот это. Плюс еще часть дверей, которая закрыта, она закрыта так, что в ООБ не существует триггера, активирующего эти двери. Они именно спрятаны в активации ключом. Hey Reggie, what if your bombs are in the lower fiery or the upper fiery shores? I have thought about that. I'm gonna do Thardis and mess around in Pendrana for a little bit. Yo, I love making mistakes. It's gonna be a great time. I go there. That has Take a definitely little crossed my mind. snowcation. Bombs on Thardis would be amazing. That would be amazing. Oh dang it! I forgot to bring my sunglasses, so I'm gonna get snow blinded for a little bit watching your game. Bash, how you doing on E-Tanks? I'm 5 E-tanks in with light suit. I'm unstoppable. Он обеспечен на провал. It's a little slow. На самом деле не все так плохо. У BashPrime почти все модификаторы, какие только есть в игре. Там есть несколько высших модификаторов, нет, но они не критичны. Ну и причем костюм последнего порядка в игре по каким-то причинам имеет модификаторы костюма низшего порядка. То есть, собрав последний костюм, вам не обязательно собирать предыдущую версию костюма. Если я правильно помню логику этого Метроида. Потому что рандомайзер процент никогда не встречал. Вот, не знаю, честно, что у нас там в рандомайзер процента. Потому что в них вот буквально может быть что угодно. И это довольно-таки грустно немного. Потому что очень сложно комментировать то, что ты не знаешь. Если раннеры хотя бы могут сказать, куда они дальше пойдут и какая у них логика, то мы, смотря на их ран, можем только предположить. Alright, so I purposefully abused a grapple point to do a dash, just for memes and lols.
but Thardis, you're not anticipated Вот. or expected to Реджи сейчас делает некоторые мувы просто для мемов и So I смеха, can use a потому что у power них bomb нет at the very никакого start of the смысла. fight to destroy the first 2 weak points. The rest of this, normally if I had Но one он bomb, this would отмечает то, be что rather пауэр-бомбы, easy to которые он discover использовал в and начале remove. боя, нужны для того, чтобы сломать первые Steam ties the 2 weak слабые points точки у on босса. them. I know the order, however, of weak points. I just don't have very В общем-то, игра fights. типа Doing them предполагает, starts что у to нас есть визор, мы типа визором сканим врага, и он показывает, где сейчас слабое место у босса. Но поскольку они всегда фиксированы, раннер может его не включать и бить сразу в нужную точку без каких-либо последствий. А, то есть Очень они удобно. не меняются, получается, Да, правильно? да, the да, animation никак. of switching back from missiles back to the current beam resets that 1 second timer. And so it just so happens that he can fire missiles as fast as the current beam he has selected, or as fast as the current beam can fire, with a limitation of a max 3 missiles on screen at a time. So kind of old school video game rules. Try to get as close as possible and hold C up to just keep closing. Вот сейчас, кстати, отмечается олдскульная вещь, то, что на экране может существовать только 3 ракеты одновременно, поэтому, чтобы увеличить исходящий дэмэдж от ракет, мы стараемся стоять как можно ближе к цели, чтобы они как можно быстрее взрывались и наносили свой урон. Nice. That was really good. Yo, nice. You can use this for Thardis, I think. Что у него там? As we're running around, just a reminder, I've got donations anytime. Yeah, go right ahead. Knock it О, Вейвбастер. Замечательно. We have $100 Наконец-то from Rad exclamation Uncle mark, who получил says, хоть "I'm so какую-то happy to see награду. Bash and Reggie playing multi-world randomizer. Bash, watching your streams got me into playing Metroid Dread randos. I love your positive attitudes and your inclusiveness. As a nurse, cancer sucks. I've been happy to donate at AGDQ every year since 2012. Love you all and can't wait to see an AGDQ in person someday. Let's get that true boss incentive in Cult. And we are working on that. We're over $31,000 out of that $50,000 needed for that Cult of the Lamb fight, the true final boss incentive. But Cult of the Lamb, if you check the schedule, I know it's hard to take your eyes off the run, so you don't actually have to check the schedule. I'm just going to tell you that's going to be the next run. Make sure you get your Блин, мне вот donations интересно now будет so you еще can культ meet лампы that incentive in посмотреть. time. Ламп. Do I have time for one more donation? Go right ahead. Go ahead. Yeah, I'm just gonna say one thing real quick. This is bait. I refuse to accept that this has anything, and I'm not gonna eat my own. Попытались забейтить BashPrime. Of course not. That's never happened before. We have Chico's not gonna have anything. $50 from Lokir who says, Wave Beam! It's wild that a game about a bounty hunter adventuring on lonely planets has led me to so many lasting friendships, and I'm so glad to count Reggie, Bash, Toaster, and Baja among them. Shoutouts to the Randovania devs who made this possible, and to Sheik, who's definitely laughing about this morph ball right now. Love you guys. Emerald Translator. Wow. So Emerald Translator is arguably the best translator in the game. You get 6 hints, and they're really well placed throughout a lot of Taurus. I have super missiles and dark beams, so now I have access to just about every hint I can get, and then that also opens up the back part of upper Taurus. Вот сейчас у него есть Dark Beam и супер ракеты с правого раннера, и это значит, что у него есть доступ вообще во все локации в игре. Never heard that, and I'm То есть он ничем не ограничен. That actually hasn't Тем been- временем на правом экране получил этот, как его, переводчик. Emerald Translator. Yo, shout out to, Полезно. the Dread Random, Собственно говоря, то, о чем он that is мечтал. also a game now randomized through Тебе Random вот не везет, но что-то идет не так, и тут ты получаешь хоп, и он такой, вот это праздник, вот это награда. website that I can link to. Metroidprime.run also will have links to like that. Она сказала то, что... Сказал, что это очень полезная штука. По идее, это как шлюп работает. Shoutouts to my favorite door in the game that I just went through. Ну просто кто-то должен заканчивать рано, кто-то должен быть жертвой того, что извините, принцесса Дрозда. Хорошо, когда заканчивается Керн, когда кто-то из... Кто-то из раннеров... А, не оба должны быть. Такого, да. Рабовой сет. Это мы оба, это у нас... Уважаемый чат, мы глубоко извиняемся
Alright, so Технические currently lower шоколадки. is blocked by Это this время. pirate fight. There's like a laser that blocks this item over at the Все end. нормально, А. шоколадки на нас нападают. That collision actually extends all the way down to like the very bottom of like the rim's collision. And so it blocks the way to lower Torvis from this way. Мы честно обещаем поправить технические шоколадки однажды. Они точно от нас зависят? Нет, не наши, не переживай. Это шоколадки не наши. Я точно говорю. Mid-game checks are dark beam locked. So getting wave beam and dark beam as early as possible is pretty prudent unless you want to like wall crawl everywhere and have some fun with that, as Reggie did without Morph Ball at the beginning of the run. We got a moment here for another donation or two. Yeah. You got it. We have $25 from the Sound Defense, who says, I am ecstatic as I enjoy this entertaining and elegantly executed multi-world speedrun. I emphatically encourage all watchers to entrust PCF with their donations so we may extend this exciting event with an extra boss fight in Cult of the Lamb. Good luck, and everyone be excellent. Ничего себе там слов. We found someone else whose favorite letter is E. Excellent. I found probably the most interesting hint so far, if it wasn't for Morph Ball. Well, not really hint, but like so power bombs in Sank mean that logically I'm expected to get Dark Visor and Seekers and then get power bombs and Sank, which I kind of regret not playing these with required main like missiles and main power bombs, because right now I still don't have the main power bomb. It's in Sank, so it does streamline a lot of the seed, especially for like a marathon setting. That's important, but power bomb can be in just the okay. I knew it, dude. I knew it. You can't. I'm smarter than Rando Vania, okay? I played this game too much. So there are There are guaranteed hints in the hint pool. There will be a hint telling us what item is on each of the major bosses. So Bash just found out that Chica is not required to seed. There are also hints that will tell you roughly where all the temple keys are to unlock those bosses. So yeah, getting that Chica key hint was pretty. So I got the Dark Torvis keys hints earlier. I just have to go back and check them because I don't know what they were. Знаешь что? Chica. Не так давно... No? Okay. Все-таки, как объяснить? Я недавно взял себе LT-монитор. There's that artifact of yours. Я смотрю на оба стрима. Ты, не знаю, мне радость интересно смотреть именно в окне на LT-мониторе все-таки. Тут нет такого, не знаю, по тексту... как худ четче видно, во всяком случае. Немного мягче. На самом деле очень хорошо выглядят игры, учитывая сколько лет им. Это да, надо тоже сказать, да. Типа... Не первое десятилетие. I never seen that before. Каждый раз раннеры говорят одну и ту же фразу на ГТК. I never seen this before. А ГТК раз за разом доказывает, что... Вот так вот. So they, Bash mentioned earlier вот me опять. checking Upper Fiery Shores, which is a room location underneath the metal plate in here, which is damageable by power bombs. If my bombs are not here, since I don't have boost or them, I cannot escape, and so I got baited. But better to know than to have it be bombed. Все, он... Uncle ресетает свою позицию, потому что он надеялся, что там будут супербомбы, чтобы вылезти с помощью них из этого небольшого тупичка, в который он попал. Ну так вот, у него была такая маленькая надежда, что он сможет выбраться. Но, к сожалению, игра ему сказала not today, и ему пришлось ресетать. Так что он байтанулся. I mean, I've got a feeling. What a good time. It's gonna be thermal. Tonight's It's gonna boost be ball. a What the heck? good Okay, night. well. Oh, that would have gotten Wow, so Reggie out of that yeah. Yeah, nice. That's all right. We take it. Stuck on Zoid, dude.
That'll help a little bit. Yeah, so I can skip some of the requirements for using morph ball bombs in tunnels to climb over single bomb jump gaps by throwing myself as boost ball into a wall and zooming up the side of the wall. This wasn't faster. Not It's the just a easiest pure- thing, but I can do it, and it will keep me moving for a little bit longer. Yeah. I didn't mean to go around. It's just a pure autopiloted. abuse of physics. There's no, fancy tricks or glitches. It's just pure abuse. I don't think we've talked about the concept of go mode. I have access to mines right now. You I do have logical without access bombs. to mines without bombs. It's great. Just go to Metroid Quarantine. Nothing, because you don't have bombs yet for Bombs that. and security access, eh? Thompson bench Yo, shaft. bench shaft. Yeah. Let's go. Oh gosh, that would be awful. Imagine something important being a bench shaft. Okay, I got. Тестранеры просто обсуждают, что может сделать ран еще хуже. I have that mine shaft. Oh, but that's just a. Интересная у них логика. Типа они уже начинают терять надежду на то, что все пройдет нормально. Yeah, let's summarize a little bit here. So Bash, what's stopping you from fighting the final bosses and watching credits right now? All right, I need 8 more of those nice little yellow-green keys called Sky Temple keys. That opens up the dungeon. I need Spider Ball. Ему нужно 3 Sky Temple ключа, Now I have Dark World access, so with Sky бомба, и все, он сможет пройти. Это правый. That takes me to Sky Temple grounds where the gateway is. And then I need supers and seekers technically. I don't have seekers right now. I can skip them with a pretty short out of bounds. Supers is probably the more major, like, makes your life easier if you need to skip one of them. I can also skip supers and go out of bounds and maybe just show that off if I decide to. Yeah, depending on timing. I do enjoy that you've Yeah. been so committed to the seeker skips that you have forgotten that you actually have seekers. Wait, oh, I do have them. That's right. I'm sorry. I did that in yesterday's tournament race where I finally got space jump after, like, I made a huge mistake because they were in. Ну, кстати, по этой игре, как я понимаю, проводится турнир. Ну, не по игре, по этой модификации проводятся турниры. And then after I got space jump, I just kept double bomb jumping because I forgot that I just got space jump. What about you, Little bit of Reggie? backtrack Why here. aren't we watching Prime credits right now? I bro. still require 7 more of my artifacts, the plasma She's beam mad. and phazon suit, which is required in order to deal damage to the final boss's final form. Опять все еще нужен плазма бим, Unlike хочу Emeralds, заметить. The things you need in Prime, То you есть- really need them. So there's no fancy tricks. Хотите узнать, кому не повезло, не фартануло? Знакомьтесь, Реджи. Мне кажется, он останется в прайме надолго. I am gonna go safety save, and then I'm probably gonna return to Torvis, or maybe go to Sake. Oh my god, I've screw attack. I could have just screw attacked across. Yeah. This collision up here is like also really low to the ceiling, so I kind of just want to stay on the pathway, if at all possible. To continue a bit on the Also. go mode discussion, once Reggie collects all the artifacts and fights Ridley, there will be a hint available for the region where the phazon suit is, which is one of our go mode items. And That's a then recent change too. Bash as well can get hints for where exactly all of the Sky Temple keys are. So the only two things we're really looking for that won't be hinted are the plasma beam and the spider ball. But hopefully Bash can get, if they're in Bash's seed, we might be able to get a lore hint that directs us towards them. Yeah, for So far the lore hint's been pretty good. Nice loud save station for some reason. Okay, this is missing. Good. for Phazon suit, we pretty much treat it as a 10th artifact with these settings because Phazon suit, there's only a single location Вот out of в the Prime. 100 locations in Prime that you cannot get without Phazon suit. And even then, Не уложился в Estimate, будешь теперь 2 года пытаться уложиться. So that's part of the reason why a hint was added for it, just so you don't have to chance luck at the end of the game and check 100 checks just to try to find it. Whereas, like Bash's spider, there's a few spider locked locations that get ruled out once he knows that's the last thing he needs, for example.
Yeah, there's like 1 or 2 locations where spider's absolutely required for me to get the item. The rest I can skip. I think it's like Junction Site. Well, Junction Site I could probably go out of bounds for it, but I generally don't. Also, still don't have Violet Translator. If that gate to Aegon wasn't unlocked at the very beginning, I would have to get Violet like as one of my first items, which would lead to more hints, including this one over here that tends to be pretty good. But we'll see. I don't have Dark Visor, so if there's anything locked in these upcoming 2 items, I think one is dead. Down. It's Defiled Shrine. Wait, did I even... Yo, down? Down. What is chat's favorite direction? Самое интересное, мне понравилось, что единственный из 2 раннеров, которые нашли предмет-заглушку, который нужен для того, чтобы не софтлокнуть игру, это Реджи. That's an E-tank, so that's fine. I think I forgot to scan Defiled Shrine, but I'll have a chance to once I get these hints. I think I'm just gonna Death Warp since... Super missiles? И все, я понял, уже фиксит. Окей. Yo, Aether have the stuff, dude? Shout out to Strength, the tiniest artifact, for absolutely no reason. There's another tiny one. It's like, oh, which one is it? Is it Newborn? Edward was No, over Newborn there. Newborn is chonky. Oh, Newborn is the okay. biggest artifact. So there's a space pirate in Research Lab Ether, unaffectionately named Edward, I still who have 8 SDKs to get, dude. has a tendency in that Oh, room. God, no! When you walk in from behind, he will supposed to jump into the glass shield and Okay, at the so- top of the room to break it and allow you to get through. Sometimes Edward is a bad boy and does not want to do what he's supposed to, and you have to reload the room. Luckily, not So I today. need to talk about these SDK hints. So I got required Spider Guardian. I checked, there's 2 items there. I checked the tunnel one. Reggie, go to Elder Chamber right now. TTE, or Transit Tunnel East, requires gravity boost. Research Lab Hydra for Reggie. Вот сейчас вот раннер смотрит местоположение ключей по подсказке внутриигровой. То есть ему дается примерно направление, в каком локации она находится. Правда, он не знает, где именно в этой локации он лежит, потому что все рандомизировано. Так самое интересное, рандомизировано таким образом, то что еще и Реджи придется тоже возвращаться в какую-то локацию, чтобы подобрать Невозможно, да. That is a Cobalt Translator gate in front of it, and that's just to get into the room. After that, oh, how are you? Are we good on the hints, by the way? For I hit it. Yeah, I've got the hints written down for you. all right, because I'm gonna Death Warp, and you can't stop me. So you can also, if you don't have a ton of health, just go with the phase on in the gateway, and that will. А был, если что, Death Warp. Это специально, это не случайно. Не переживайте, Oh часик. no, I died. У Руины нет. I shall be reminded of my sins in Magnor. Yeah. So there is there's a I did trigger for this this. fight that is right in front of the door, but there is just enough room to squeeze by it and jump over it. But unfortunately, Reggie took just one little small step too far forward, so we'll be fighting some pirates here. One giant down for mankind. Oh, that was no ledge, it was just Why are you pirates. still alive? Get out of here. One giant flight for pirates. All right, the joke's over, Bash. Time to move on. I don't know. While we're going down, the donation total keeps going up. Thank you, everyone, again for donating. Yeah, which we've got a few minutes for donos if you want to get a few out. Awesome, let's do it. We have $10 from Metal Glen Solid, who says, "Hear the words of Olier." Oh yeah, We have. we will. Go ahead. Sorry. No, you're good. Go for it. Yeah, there's gonna be some earlier representation this cheat. I can finally go to that Ищ. part of saying. So Да-да-да. don't worry, it's gonna happen. I think a lot of people are excited for that. We have Нормально, $50 нормально. from Corey, who says, "Congratulations, BashPrime and UncleReggie, on making it to the big stage. Here's to a great run for a great charity. I will donate another $25 if BashPrime gives us his best. Let's go." That's in all caps. I'm curious to hear how you do this. Oh my god. So I popped off yesterday when I thought I won the tournament race, which is now like gonna get rematched because of shenanigans that happened. And I went, "Let's go!" So sorry for the That was impressive. sorry for the voice crack there, but That was a lot I get way more powerful hype, don't than I was worry. expecting. you asked and I was Вчера была довольно заряженная гонка, Absolutely, Corey, and если there's он, $25. если он так проиграл. We also have $500 from Yo, nice. Ivanosaurus Rex. На who позитиве, says, как "So glad говорится, that на Reggie позитиве. got this run in.
love you and all of the ridiculous late night GDQ hangs so much. Thank you, everyone. Why did my voice have to crack there? Too much power. We're at $1,164,000 raised for the Prevent Cancer Foundation. We're trying to get let's that closer to go. 1.2, and we're trying to get this Cult of the Lamb incentive met. 31,000 Oh, Reggie progress. out of that 50,000. Cult of the Lamb Ура. is our next game. This would be a true final boss fight. So please, when you're donating, select that incentive to make sure we can make it happen. Okay, so I think a smarter decision. Okay, I made a bit of a routing blunder. I should have kept going on to GFMC again. How am I going this way? So what I could have routed in with these like last bit of Temple Grounds checks that I've opened it up. So like that Plane of Dark Worship check requires Dark Suit and then Dark World Access and Light Beam, which I have. The amount of times I've seen Light Suit there after getting Dark Suit is numerous, and it likes to troll. But not today. But the other check that might go back for, and I shouldn't have gone around all this way to go get it because I was already like over in that direction, is Phazon Grounds, and that is that's an easy check to miss, and I have Dark Beam now to go there because certain portals require a Dark or Annihilator to open, which is why I couldn't go to Dark World in like other parts of like Aegon Waste, for instance, or Torvus Bog. But now I can. So I'm gonna do a little bit of a loop here. This isn't super ideal. I kind of just... В общем-то, немного бэктрекинга, потому что открыли часть костюмов, которые нам нужны. Ну как, не часть костюмов, часть улучшений, которые нам нужны, которые нам раньше не давали пройти. I think we're sitting pretty comfy at the moment. I mean, I say that now, right? Shoutouts to Meerkat. Grapple Beam is a useful item. Indeed. Oh my god, this is open too. Nice light suit, Bash. Now, I don't have Dark Visor yet, which that could just be in Sank Entrance, and if it is, I'm going to be upset. Where are my bombs? Are they here? So this needs light suit to go in. Oh my... Reggie, I'm trying! Еще ракеты. I'm trying. Yeah, of all the areas, Phazon Mines has the least uses for bombs. Yeah. Actually, wait, Dark Visor cannot be in Sank Entrance because I think I logically need power bombs to open that. So I'm not going to worry about that just yet. I'm going to try to see where Dark Visor is, but we'll see. Would you like more donations? Yeah, go right ahead. I'm good, yeah. I'm just going to go get this one item. Awesome. We have $20 from Kirby Masta, who says, "Hear the words of O Magoo, last Magoo of the Airy Temple. May they serve you well." Donation goes to both runners' choice, split evenly. Thank you so much. This Metroid's mean. Magoo. Magoo. Of the Airy Temple. Ох уж эти метроидвания. Даже не представляю, что дальше произойдет, потому что чисто рандом. Мы уже, наверное, на той точке, которая, можно сказать, может произойти буквально все, что угодно. Ну, это так и есть, да. А может даже и не произойти. Oh no. We've gone almost 2 hours without butter. And now that threshold's been crossed. DJ, thank you for telling me to go back to sleep earlier today. I woke up, I was excited, and I was like, wait, my run's not... I'm not that close to my run yet. I should go back to sleep. There was a nice fight skip there from Reggie in the previous room. There's a large trigger for an elite pirate fight that Reggie managed to jump over. Well done. Extremely thin margin. Yeah. Okay, so I'm now going to go back to Torvus. I did a bit more thorough cleanup than I was expecting to, but that's okay. I have Emerald now, so this gate will not be blocking my way. Fun fact, if you choose this room as your starting location and then save warp here, without Emerald, you're soft locked. How would you know that? Miguel. Well, I almost soft locked. Miguel actually soft locked, but Shoutouts to Grapple. that was a really close race. Yo, shouts to the Echoes rando tourney, but more importantly, shouts to the cross game tourney that happened last year. So you can see runs like this, but races, and they are intense. It was so fun. I enjoyed the heck out of that tournament.
Oh, I forgot to do something. I might menu mod to gateway real quick because I forgot to do a scan, but I can also do that at the end. I just don't want to forget. I will try to remind you. Yeah. All right, sounds good. We're doing pretty good Here, on the words of time. Baja. So. Yeah, we're good. We're most of the way through with items. Reggie just needs bombs, plasma. I mainly need the Cobalt translator, but I'm doing pretty good. Bye, I think Calvin. worst case, I'll enter Yep. Sank with the power bombs I have. Yo, So shouts to the Calvin. yellow beam pirate at the top of this room named Calvin is a giant pain in the butt. There's a fight at the bottom of this room, and if Calvin, who we normally leave alive during a speed run, decides that he wants to fall to the bottom of the room, the exploit that we use to prevent the boss from seeing us and allowing us to rapidly defeat him will stop letting that happen, or stop let that happen, and we don't like Calvin for that reason. Oh, also, I don't have bombs to let myself out of this spinner, so I have to burn a power bomb every time I want out. Oh, I forgot to scan this. Probably help. Так, у меня The turbo vault выключен can go микрофон really по high, so I can классике. jump down real quick and then- Обожаю. I can jump down, hit the floor again, but still it's like, oh, you fell down. Я So- сейчас сам тоже пытаюсь So all- слушаться в нарратив. all Оказывается, у нас pirates in this BashPrime game сейчас только что share kind of the затриггерил 3CI state Fall machine. Trigger. So they have two Таким major образом, он states that прошел you в can другую tell as a комнату player. без One is использования seeking какого-то for the ключа. player in order to aggro them, and then the other is them actually fighting and going through all their attacks. So if you stay just out of a very thin cone of sight in front of them, they won't choose to do any of their attacks. They won't, pull up the shield or start shooting mortars or anything like that. If you get out of that cone, Реально, мне кажется, before ран the уже AI закончится в turns ближайший on, час. and just keep strafing to stay away from that danger cone. So that's Здесь the система thing 3 where if часа Calvin как-никак. nudged you a tiny bit, then he would clap his hands and start being an actual fight that's required. Рандомайз гонки — это лучшее, что только And we'll see может that быть. for Лучше только any этот. elite pirate, including Omega Crowd pirate, control that процента. Reggie will fight today. Now, why do they clap Я their не hands знаю, like как that? можно Is it like еще echolocation or- сказать crowd control процент. They don't Идеальная they're so категория. into Просто RUSC. crowd control процент. What the It's like, prelude did oh. you just Каждый say? раз такой смотришь и думаешь, «М-м-м, Can we please get a round of Crowd applause control for this one? процент». Thank you very much. Just elite pirates everywhere just clapping. Сколько долларов мне надо закинуть, чтобы закончить ран? Donation or two? Now we're in Lower Torvis, and I can I'll try to get that first. Sounds good. We have $25 from Crowd Dickle Rat, who control says, ничего не "UncleReggie and поможет. BashPrime, are you prepared for suffering, Tia? May your artifacts be vanilla and your dark beam be in Torvis Temple." All right, I'm doing this and failed it, which is great, so I'll do it again. I was trying to air underwater to get screw attack again, which completely breaks the logic for this room. But there's another trick you can do that is called an underwater dash, but according to Reggie, is it you, Reggie? It's that not thinks dashing. It's not a dash. You don't It's not a dash. dash. You don't Okay. dash. So I guess instead we're just calling it an underwater jump forward gooder. Yeah, I got underwater anyway, so I'll have that as a backup. Oh, I lost my underwater, so great. And I hit the thing, so what have I done, dude? Ой, я вот на текущий момент даже не знаю, что он делает в этой локации, потому что у него вроде есть все, что нужно для продвижения по локациям или нет. Specifically the wave pirates, but I was We very had to confused fight by the them. wave pirate just like flipping through the floor there. Ох уж I эти thought he was like, рандомайзеры. "Oh, I was standing," yeah. Shouts Так, to the, я one вернусь of the через best минуту, songs надо in the game, by водички the way, попить. the Red Brinstar theme. Torvis We love a just good is remix. 2 for 2 in good things. Mhm. We like Torvis. Yeah. If you can get by the, the Aegon stuff, which, I mean, you got the pirate theme there, which is pretty cool, and then Morbus, obviously, but Aegon's definitely the most, I would say, the most solely ambient of the tracks in the game, outside of some of the other, like, dark Aether themes, like Sky Temple Grounds. oh, Oh my my gosh, gosh. Spider Ball and main quarry. Wow. Wait, mine! Oh, wow, Yours, okay. yeah. I'm unstoppable. All right, well, okay. So I guess it's Reggie fine. was supposed to have Spider Ball to pick up that Spider Ball, but using some standable terrain and a nice R jump, he's able to grab that Spider Wait. for Bash. You got my... Did I not... Okay, I'm dumb. Oh I wait, no, found the Reggie bombs. does. Reggie does those. I just found right. But it does Yeah, save I do some have time. I found a morph ball bomb, and Reggie got my bombs, I think. So, right? Did you get my bombs?
You did, Yes, yeah. Yeah, they were Tower atop Light. the I tower found light. your morph ball bombs finally. Oh gosh, Thank you, where are Lord they? Torvis. Thank you, Thardus, for hiding that hint too. They are in, I think, Meditation Vista, which I can do. Hesitation Vista. You know what? I will mercy kill this run right now. Oh my gosh, I'll you do were it. actually you were so close to that earlier, Bash, but you turned around after the hint in Underground Tunnel. That's unfortunate. Sometimes the hints I didn't have will, light beam at the time. I don't think, Can't believe yeah. Bash is gatekeeping my bonds. but I do now. Ooh, Dark Layer. Spooky. Too bad we don't have visor. You got X-ray visor. You can see the pirates. Would All right, you let's like go more this way. donations? Yeah, go right ahead. We've got a few moments here. Awesome. We have $50 from Lilac who says, "Yo, homies! Elated to see my boys BashPrime and UncleReggie on the big virtual stage playing Metroid Prime 2 Echoes for the Nintendo GameCube and the other game. May the Так, artifact of пока я Warrior отходил, allow мне me to hear the показалось, words of Oli Вау. and huge сказали, props to my boy что BashPrime for getting tied for BashPrime record нашел Energy was морф-бомбы low, but Реджи no, на we'll split this between the two runners' choices. второй I believe половине runner's спидрана. choice is the Cult of the Lamb incentive, am I correct? That's correct. It is, yeah. Exciting. We're getting closer on that one. We're Что now за at абсурд? Почему 32,000 out of the Реджи так 50,000. не Again, везет? that is our next game, and this would be fighting the There it true is. final boss of ЧГДК, that game. что So могу please, сказать. please help us meet that incentive. Ну блин, Oh, ему I went настолько too не far повезло, away. что он Oops. сначала не получил морф-форму, то I есть might be able to get this не time. может пройти да, большую это- часть игры. Ну да. So close. А когда он ее получил, у него нет морф-бомб, которые нужны для I скипов. didn't mean to fall down, but that's fine. Это все равно, что если играть в Half-Life, у тебя только потом кто-то открывает Бег. кнопку, да, или бег, или просто кнопку There we go. приседать, Now не, you can go everywhere. чтобы Your пройти по RT шахтам 2-hour вентиляционным. bombs, dude. What a relief. What a Oh, it's still relief. sub 2, it's fine. Very quick bombs. Yo. Just barely. Samus's long Alright. toenails clip the box here. Ну тут на самом деле даже больше. Это все равно, что монтировку как бы открыть где-то на третьем Ну, часу вот это спидрана настолько- Half-Life. Samus's toenails are Да. actually from Samus. Stand on Это настолько ограничивает эксплоринг, это... Yeah, Oh. so Это even things так that не don't look like they are задумано. standable can be stood on in a lot of cases, namely enemies, like that elite pirate's head. If I go back to Aegon Wastes, I can stand on a Kralie and have a fun time. Oh my gosh, thermal visor. Nice powerbomb dash. Shout out to Orange. Shoutouts to Orange. Yo, this orange HUD looks really good. Я так понял, визорами можно сканировать различные пропы на карте, и таким образом мы либо получаем лор, либо открываем какие-то двери. Правильно? Да, и добавок еще визор — это основной источник битвы с боссами. Yup. Yeah. Going into the Какие, Did not make то есть подсказки получаете So или the что? half-pipe mechanics are definitely Нет, hot. там именно уязвимые места боссов подсвечиваются, ты не можешь их бить. Ну как, ты, если знаешь, где они, ты можешь их бить, а если не знаешь, где они, надо отсканить. Correct. Понял. Просто ты встречаешь нового босса, ты его сканишь. Немного раздражающая механика, вот если совсем честно. Shoutouts to the instant Ну, unmorph I got Вообще, there. как гиммик, я бы сказал, ну ладно. Alright, I... So even though I technically, like, logically need Dark Visor to enter Sank, I think I'm just gonna clear out as much of Torvis as I can, get the hints, and then I'll probably just dive into Sank and have a fun time. I've been sort of delaying Sank long enough outside of the one little short trip we had there. These pirates are really mean. They can sometimes not spawn, but it's only like a 30% chance. So since this Which, room is where you normally find power bombs for the first time, they don't bother putting a lock on that door, but the other two doors end up locking as you step in. But if you just leave, it'll unlock the doors. And he'll only need to solve the maze and fight the mini boss there if he wants to go back inbounds the opposite direction. Yeah, which I'm probably gonna have to reactivate that fight so I can use Oh. the save station Oops. to save work. Because oh my gosh, bash your gravity boost in MQA. Wow, thanks. Wait. I do need that actually, so that's perfect. That's perfect. I delayed Lord Torvis then. Also rude. Here's some. I'm trying to do a puzzle or a spider ball track skip here, and I'm doing a very bad job. Сейчас of только it, что but получил maybe this will грависют, я work. так Yes, понял, let's да? go, This is dude. a And it's just very- beam ammo.
very long gap in this room, Да. which I was able to just use that yeet visor Можем поздравить to skip that Реджи requirement and с move тем, over что to игра the хоть что-то ему I дарит, spent so хоть long. какие-то The pirate объедки. there got bored and left. Ты так посмотришь на его таблицу, не так уж и If плохо. this were like a hundo run, Ну, I'd be pretty upset. если забыть самое важное, то как долго он Нет, к ней шел. да, Hard recorded кроме this этого, seed, да. Key being in Transcendental East. It's always transcendental east. It's I feel bad putting off bombs like that. Like, Meditation Vista is kind of mid. It's like not that bad. Because even if I didn't have Emerald, I could have. Very nice, thank you. I could. Самый have, душный сид в истории Редж. Oh my God, that puts off your Ну, spider, примерно technically. так и есть. That's Yeah. amazing. Yeah, so I think what I'm gonna do here is I'm Но они going почти to собрали все. get the rest of the Emerald hints and На деле then улучшение... Я, честно, не могу Perfect, понять, yes, что это excuse за me, my иконки. goodness. I'm sorry. Я слишком плохо разбираюсь Nope. I can Senka в этих is some of the иконочках. best in the game. Но, судя по Некоторые всему, иконки в большинству Prime не 1 я могу нужны. понять. Where the aggro trigger and the door lock Не trigger то are чтобы two не separate нужные, things, and I have no idea например, в why. Prime 2 вот то, что вот первые I'm три not вот finding эти, it, but точнее I'm даже looking столбец for из 4 Respawn масок, is это вот как thrown. раз таки X-ray visor, we can see так it. Normally переводчики would not have it. называемые. Wow, Это nice. как раз таки Shield return. трансвейтеры, которые нужны Is it для That's awesome. этих, That's как super его, lots of анализеров. Go ahead. Да. You normally В don't have Прайме X-ray visor. Main вот эти power лапы bombs это как lock раз таки in это X-ray visor. пушки, In то есть vanilla Prime, это Ice since Beam, we got ваш it Charge through Beam rando, и we are тому able to подобное. just see the drone and trivialize the fight. I'm not gonna Также bother going through this. модификаторы ракет. Okay. Let's Так, я So there's прочитал то, что, оказывается, есть 3 300 mazes that the game can вариации randomly pick from. They're костюма, а также и pre-generated, с крю-атаксом, and all of them собственно. have Да, two там pools in it, защита and от it's льда, магмы и yellow, суперсьют. like, sporadic pieces. And mazes can vary really На деле им quickly. было бы круто Sometimes какой-нибудь the дата pools шелд can go straight выпускать to таким вот the end. рандомайз вещам, Another потому one Да, is just что... terrible. какой-нибудь худ So придумать, in действительно. an any percent speed run setting, just your luck with which maze Потому you что вот get, сейчас я can наконец начинаю set you узнавать up or bad. локации и логику раннеров. That was Судя like по the всему, они Northeast. выходят That на is like one более-менее of the нормальный two классический 10 ран. gravity boost lock things. That's like for sure the one gravity boost item like I absolutely need. The other one being under temple access if power bombs are there. It's like a weird quirk of like the logic. I'm gonna get my last emerald hint here, and then I'm not sure what I'll do because like Ну, power Риджи, bomb по-моему, guardians here, собрал tempting уже with, почти like, все ключи, some quick checks here. Grapple так же, как guardians и here too. BashPrime. I'm looking for plasma as Ну, блин, well. они, кстати, очень Maybe I'll хорошо get со plasma hits. стиммейтом подобрали. Действительно, за 3 часа уложится. Or just the Судя fact по that всему. like I said, I need to be maintaining optimum hydration. So, chat viewers, make sure to drink some water if you have not already done so. This run is a bit lengthy, as evidenced by the timer. So, Would you like a donation for your hydration break? Absolutely. Sounds good. So Я many тоже people who забыл. want to say hi and wish you good luck on their Напоминает о том, runs. что надо It's пить really воду. exciting. Да. We have appreciate that. $5 from Heavy Shadow Sound who says, please clap. Cutest chat, can we get a $5 applause train? Not only for this run, but for Cult of the Lamb's final boss incentive. We're so close. I will donate $5 extra. Oh gosh, for Charbonny's best. I'm gonna step back for this one. Sound team, I apologize in advance. Пытаются собрать на культ лампы. На самом деле не лампы, это ягненок. Thank you so much. Cult of the Lamb is getting closer and closer. We're now at $33,003.04. Культ ягненка. We needed $50,000, so only 17 Cult of Мне Lamb. больше нравится ламп. Ламп это ягненок. Ну, в русской литературе это будет ягненок, потому что имеется в виду христианский лэнд. Very tall vertical room. Requires spider ball in order to verse the. oh my way. god. Uh-oh. I found О, Google Translator. in теперь lower фиолетовый levels. появился. That's Но это not the самый first первый, time I кстати found говоря, something. должен был быть. Да, Okay. да. Uh, Ну, они не that's actually перезаписываются, really good, благо. 'cause now I can get the purple hints in Temple Grounds and Great Temple. So I will probably make my way Но over Бэш that все равно direction говорит, то, soon. что ему сейчас придется снова бэктречить. Oh, I'm pretty sure that somewhere buried in Randovania's source code is a. Интересно, flag that тут checks if my Discord account is я так authorized, правильно понял, что and рандомайзер this plasma работает beam in the vanilla location. So we're gonna go вообще check the vanilla случайным plasma. образом и для первого и второго That's игрока. Он не true. разбрасывает It, like, becomes что-то more likely to be, like, required для первого vanilla игрока vanilla. эксклюзивного во второго Yeah, no, I игрока. don't know, but
Yeah, it would be extra bad Ай-яй-яй. because that is I'm gonna throw. Ай-яй-я, if Plasma Beam's ай-яй-яй-яй-яй-яй. there, that's the only item that can be there when he doesn't logically have access to Plasma, because there's a red door stopping you from leaving. So Вот, кстати, right now, интересный he's момент, either going где to see Plasma Beam BashPrime or сейчас he's not остановился у going to, дверей. Reflect would say. Это не потому, что ему так So this isn't нравится заставка required, but this is открытия a дверей, а cool потому что в tool игре I'm gonna try to go for here. This is also a frame perfect trick I'm going for. сейчас True как love это... Oh my god, nice. is fighting alpha blood. Загрузки между локациями осуществлены так, что выстрел в дверь заставляет типа снять такую плазменную защиту вокруг них, и дальше вы ждете, пока прогрузится локация. Это вот такой вот пример хорошей оптимизации, условно, This is a really того, long- как разработчики Are you gonna go for the big? оригинально подходили к процессу оптимизации Shoutouts to, в Big своих Epic играх Eagle раньше. for Eagle Jump. Maybe soar on the wings of eagles, and it's just a missile expansion in Plasma. На самом деле, QTE, вот, которые многие сейчас видят, вот именно QuickTime эвенты, Right, I'm gonna всеми так save любимые, your- зачастую являются to Life Grove. просто оптимизацией Do загрузок. Do power- we get to fight Floggers? Have you fought Flogger yet? I have not fought Flogger yet. That Do you is wanna on my fight cleanup Flogger? list. When I do Powerbomb Guardian, we could How fight. close are you to doing like, Powerbomb both Guardian? That I'm was a next bad to jump. Powerbomb Guardian right now. So if you do Okay. Flogger right afterwards, that's like a double dose of content. That is. Flogra and Emo Flogra at the same time. All right, I'm gonna do Powerbomb Guardian now because I don't want to come back down here. Fun fact: the Dark Oasis item doesn't spawn until you get the item here. It's Да, such a weird это quirk. правда, Something that's что на also in практике, Prime когда 1, 40 the randomizer actually часов differs. стреляешь по дверям, это утомляет. На самом деле, I don't know if you want to talk about that on your end, Reggie, with у метроидов Central Dynamo. Oh, did I get? Wow. Okay. есть What такое, about Central Dynamo? что они немного душноваты. I like in vanilla. Oh, yeah, so the blue goopy pirate that I fought in where I got Bash's It's really Sky good. Temple key. In the vanilla game, you are required to pick up the power bombs in let's Central go! Dynamo. Let's go. Oh, I got the powerbomb throw from yeah. to open the door. So yeah, That's- Powerbomb that's Guardian does Amazing. try to lead you when throwing these power bombs at you, and they are legitimate power bombs. So if you get it just right, you can get Powerbomb Guardian to open the powerbomb door that's out of the Интересно. room for you. This run is peaked. Yeah, if it was То, a blast то есть, before, грубо говоря, Now there's Страша something here. пауэрбомб может и запульнуть пауэрбомбу, так он сам пуляет пауэрбомбой и может запульнуть так, чтобы открыть еще и дверь. И вот Да. как раз таки это та самая дверь, которая открылась. How do you like them apples? Это на удаче залетело. Bash PR cannon. So Cannonball is an item that the game gives you in Echoes when you enter a Morph Ball cannon, and takes it away when you bonk on something at the end of the cannon. And it has a number of Yeah, this is properties not- that ahead. include being invincible, being able to boost, and dealing a ton of damage to certain enemies that are vulnerable to it. And so with it actually being implemented as an item, the randomizer can place it for you. So we have one instance of it shuffled. Ух, целых 2 часа уже пройдено. Takes a cannon and bonks onto something, he will have the cannonball item. Should I dive into Sank now, even though it's out of logic? Like, If you don't have much else to do, I would. I have a few things left to do. I was gonna clean up near Aegon Temple. There's mine shaft, and that gets you a Chozo artifact, I believe. Right? I think mine shaft had something? Получается, Or was все it равно. a- Если wait, даже was на it- Ви можно было запустить, подключить геймпад, геймкубовский, правильно же? I do. Да, да. I thought there was something in mine shaft. Truth be told, I don't. Секунду. Mineshaft, I think can was Baha- I think it was an artifact. Yeah, that's what I think it was. I remember being referenced like really early on when you did hints. Не, ну правильно, это игра для геймкуба же. Still kind of jealous. Prime 1 gets the I am fast Chozo artifact hints. Really excited that I get to showcase what I'm about to do here. So with super missiles, I can climb up the intended way in order to get the artifact of Wild off of the Chozo Ghost fight. In the vanilla game, if you were to do this, you would lock yourself out of getting Varia suit, as triggering the Ghost layer removes the Flogra fight completely. In randomizer, that is fixed and allows us to come up the room the backwards way, and Flogra is going to be sleeping. And, Ну, кстати, вот здесь отмечают, что для рандомайзера пофиксили часть until it's time for a very, very, секций, у которых нет варианта вернуться The назад, trigger to чтобы это wake можно him было up, сделать. play the intro Oh. cutscene that Поправив introduces the триггер. boss, and sets the stage for the fight. Окей.
Ну, потому что это реально, если так подумать, количество софтлоков в игре возможных просто зашкаливает. Да. In fact, I Там can почти move around inside of каждый Flagra. I'm gonna line потенциальный up the переход в this следующую stick. комнату We're это gonna put a little софтлок. plate on the back of it, and we're gonna Потому что go если ты real проходишь, не double находишь doubles. нужный Power bomb. предмет, ты софтлокаешься. Yep, I I'm can hungry. break two of these bomb slots at a time. These are the health bar indicators, I guess, for Flagra in the actual fight, but they're not actual bomb slots. They're just breakable little health bars. So I'm gonna hit two and try to hit two more, and then we're gonna start the fight. And with Flagra's health being zero, it's gonna Еще be один wake up артефакт. into. Oh my gosh! Right on time, Wild. Oh my goodness. So that's 2 patties, too 2 early, Wild. cheese, Flagra 0 HP, just waiting Another for the secret list here I'm signal. gonna do. Oh, I missed it because Oh, I you got did? the cutscene. I did miss Oh. it. That's a shame. Rip. So I only got single double, not double double. 2 patties, 1 cheese. Baja, why am I doing this? It's good to It's a practice cool the one, secret skips though. for the- This tournament practice, dude. I'm Yep. still in tournament for now. So Nice. yeah, if Go that ahead. wasn't weird enough, this cutscene plays. It's right now it's playing both the boss intro and the boss closeout cutscene at the same time. So normally you can only skip the first cutscene, and you can't skip the second. But that flag that allows you to skip the first cutscene applies to both cutscenes. So Flagra is still dying in the animation. It takes, Сейчас объясняется скип, в котором есть две катсцены последовательные, и нам не хочется их смотреть, поэтому мы триггерим два триггера одновременно, чтобы катсцены друг на друга наложились, и мы обе пропускаем. Если быть точным, это делается за счет того, что активировав две катсцены сразу, на наше счастье, игра не уходит в софтлок и не пытается проиграть обе последовательно, она просто проигрывает их одновременно. Yeah, and then the trigger to enable this fight with the ghost is only halfway down the sun tower, so using the spider ball to just descend halfway and reclimb, Reggie can skip having to go all the way down. Hey, viewers, how many E's do Reggie and I have now? I think we have quite a few, but I'm not sure. I'm not really good at counting, so you might have to count them for us, or just put them in chat for a little bit. Снова не подсчитаны энергетические банки. I will also say that E is the 5th letter of the alphabet if anyone would It like to is. start an E $5 donation trade. Yo, let's donate for the best Val ever. Let's safety save here. Energy. But yeah, I think we have a moment here for a donation or two as well. Yeah. You got it. We have $20 Ну, по-моему, from Sushi Elemental, who says, "Did you hear about Баши the silent 6 их entertainer who sucks the energy out of the room?" и у Рюджи 10. And we have $50 from Polarity Bear, who says, "I just wanted to Metroid chime in to say that it's Metroid time for me to donate all of my Metroid dimes because this run has been Metroid sublime. Anything to help us Metroid climb to the true final boss for Cult of the Lamb." The donation was Metroid fine. Oh, so fast. Nicely done. We are climbing towards that final boss incentive, $33,743.04 still, out of the $50,000 that we need for that incentive. I know the 4 cents seems small, but earlier in the marathon, we had a bid war I can't talk. A bid war that was won by literally 20 cents. So I'm never discounting cents again. That 4 cents still counts. We're getting closer, chat. Напоминает о том, что был этот битвор за инцентив на ГДК, и разница была в 20 центов. Ого. The ability for hints to be placed too. That's nice. Okay, so quad's dead. Don't know about Umos 2 yet, but I'll probably find that soon enough. So I think like the earlier that like hints can be placed, I think they generally hint to like earlier checks. I mean, even with that late Violet though, like I'm a little sus about that. Trackmania Turbo будет дабл-драйвер же, я насколько правильно помню, I'm правильно? just doing a bit of Да, right now вроде for, да. the remaining 3 hints I have left. So I have one in Great Temple, which I'm going to right now. I would have gone to Great Temple from here, but I'd have to do a wall crawl that I'm not
that much practiced on, and it involves a door transition that's really dumb. Yes. All right. I don't want to. I didn't want to It's jinx good. it, but that was so clean. That was Wow. like world record style puzzle skip. Just do the puzzle, dude. It's fine. This game Ну, is честно, great. году второй Sorry, прям TGC. No вышел у magic нас. donuts for you today. Секунду, да, я сейчас В гуглю. 2002 That's вроде. good, I guess. Thank you. For the Второй fact Prime. rest, DK. Yeah, there you А, go. второй в 2004, он через 2 года вроде выходил. Я сейчас... So in that room that I was in, there's Сейчас a я more попробую puzzle to напрячь unlock свои before мозговые извилины, если они у меня it остались. stops me from getting through. Metroid Prime Dark Echoes 4 и Corruption выходил уже там в 2007. I'm able to skip it completely. Oh yeah. All right, so I'm gonna rip off the Ну да, base я sheet. прав. I'm gonna- Не ошибся. I thought you were done. My bad. No, you're good. I'm just doing hope. У Nintendo вообще обратная совместимость очень частая тема до выхода свитча, потому что Nintendo почувствовала запах легких денег на переиздании. Oh yeah, Да. that's true. You could do that. That's pulling off Ghost Skip and then failing. Well, I mean, I have light suit, so I think I'm fine. I don't know. It's pretty dangerous. All right, so The we scan do laser is useful. here pretty shortly get to see one of the absolutely most busted tricks in both Prime 1 and Prime 2. A little bit more useful in Prime 1 than in Echoes. Basically, I'm going to be in a room, but not in that room as far as the game is concerned. Launch myself up against some collision and spin to infinity, where the game reaches a floating point exception on the rotational speed. It unloads the morph ball shell, and I am a glowing orb. And you can when use the I word. hit the boost ball, I am everywhere at once that can be touched. Yo, shouts to Speed Orb. All right, so. Неужто this мы check is действительно really закончим? early, but Блин, я бы сейчас сделал ставку, закончим ли в ближайшие полчаса или нет. So, Вот the fact that I'm not совсем getting из hits for интереса anything уж. makes me a little bit suspicious that Да, я так понял, моя Plasma ставка уже or точно не my сыграет, Cobalt то, что might мы be зайдем за ready. оверс... That's sort of the за tell Estimate. that Randovania Не, has, that we kind of никогда really нельзя think как бы терять I'm gonna надежду make на action for not марафон for лак. this seed. Не, ну это рандомайзер. I have yet to find out. Bad angle. Ну, марафон лак на то и марафон лак, потому что у них сейчас возьмет, случится геймбрейкинг баг, краш системы, вылет в винду. И такого никогда не было. Да. Pieces of his heads-up display will also be moving infinitely, and that just creates triangles. And triangles can do chaotic things. So There we go. This never happened before. Это так же, как у нас никогда не было никаких ошибок звука. Ни на одном ГДК у нас еще никогда не было, чтобы робовойсило периодически. Excellent. И вот, this never happened You before. see that the ball is kind of flickering right here. The reason this works is because the collision for a room is quote-unquote incorrect and not fully operational while it's not the active room. So while I'm in Hall of the Elders, the game thinks that I'm in West Furnace Access or whatever room. I can never keep the two straight. When I see the shell unload, I will be able to single boost, which will knock me off of the collision that I'm stuck in and transition me back into Hall of the Elders. There we go. All right, this is the photosensitivity warning. I'm going to roll into this loading trigger right here on the back of this statue. Wait a moment, and I'm going to boost twice very quickly. This will simultaneously, if I do it correct, grab the item in Elder Chamber and put me in the Chozo bowling hands. Yep, I heard the chime. Получился буш. what chime did you hear? You got Bum, the bum, thing. bum, 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 bum. Oh, it was in SDK. Yep. I didn't. And know shout outs to this room's internal code name being Chozo Bowling. Oh, I should kill this turret. Ну, они уже в локациях Чозу, это значит, что они прям очень близки к финалу. Они вот прям вот-вот уже и закончат. В скобочках. Может пройти час, может пройти 5 минут. Okay, so finally got that. That's gonna be. Oh, do I even? This is fine because I'll do Sank entrance just to get that done in case it's plasma, and then what I can do then is exit, go get the dark visor, and then in case I need it for like any flying in caches, I can also do poison bog and then go to Sank from lower Torvis. So it's gonna be a weird
kind of route, but Трудно. I would rather backtrack to Corvus and then just go to Sank from there instead of like putting this off, backtrack, and then come all the way back here just so I can open the Seeker locks. So I think this is the right play. Also, shoutouts to the second of only 2 light Pirate Commando fights. And they are pretty free of Dark Beam. Also, you can do this, see if I can get this done. Dang it. Вот, кстати, сейчас файт с чё за команда? Ну, элитными Not even Tony такими Hawk can do this first try. противниками. Hawk's just gonna get Хоть stuck. этого и незаметно, но действительно Usually when противники you're in a как бы boost для игры ball, считаются that fight, элитными. you are the one shredding, but Life Grove Tunnel shreds you. Yeah. Also, cannonball right here. Just. Oh, I lost my cannonball. Oops. I don't know when I did that, but okay. There we go. Oh, you know what? I took the Lord. cannon in Lower Torvis, and I think that's when I lost it. Also, I went too far. I didn't need to go this way to unload the room and reload it. It's probably way too high. No. Okay. You gotta lay it really early. Want to quickly say that our $5 e-donation train is coming through. We have $5 from Ooh. Mop of Justice, who says E. Thank you very much. We have $5 from BitDragon, who says, "Did I hear a $5 e-train for the best 5th letter? Choo choo!" And we have $5 from Red Luigi 64, who says, Ты "Because понял, you да? can't spell Пятая Metroid буква without в латинском алфавите E." И, поэтому мне донатит $5. I'm kind of in cleanup mode, and I think Bash is probably Sit here. transitioning in between checks, so we can roll out a few more donations. You got it. I'm just doing Sank entrance. Sounds good. We have $75 from Adorabibble saying, "Donating so I can get $25 into each of the challenges that will make AGDQ 2023 longer. I'm challenging chat to make a donation that's evenly split between all 3 challenge incentives: Cult of the Lamb, Trackmania, and Stepmania." Oh, good point. We actually have 3 incentives open right now. Cult of the Lamb, we're making it 34,000 out of that 50,000. Сейчас only аж 16 3 to go. инцентива For открыты. Trackmania Turbo, the Extreme Track Showcase, we're at 5,000 out of the needed $20,000, so that's coming along as well. And for our bonus game Stepmania, we are at 22,000 out of the needed $100,000. Дальше у нас, Thank you кстати, so much, будет everyone, Cult for of all the of these Lamb. contributions already. All of this money Я is даже не going знаю, towards кстати, что это за unlocking ран. more С радостью GDQ, посмотрю. but also to preventing Там еще и cancel. So unrestricted thank категория you, есть. Это everyone. значит, You're что all есть wonderful. restricted какие-то. I love how I put off Неплохо, Sank entrance for like неплохо. the longest time, and I got an ETM out of it. But I have a validated seed, so Good, has your good, flamethrower been found yet? My I can look for flamethrower it. is still missing. It's unfortunate. Gotta validate you before this run's over. All right, so I'm gonna get that Dark Visor in case I need it for Poison Bog. That'll also let me clean up like Hive entrance as well, which is also bad. Dark Oasis, I would argue, is the worst check in the game in Echoes because in addition to needing Light Suit and Dark Visor, you need to clear out Powerbomb Guardian, which means Spider Ball, Way to Dark World in Lower Torvis, and I guess enough health or like suits to beat it. I guess power bombs or screw attack to leave as well. So it's not always required, but I've seen a fair number of like Dark Oasis SDK seeds this tournament. I don't know if it's just like a Randovania version 5 thing or Продолжаем, what, кстати, but крутить нашу скрю-атаку, как основной метод передвижения справа. I was kind of hopefully the hoping to pace will find pick up here. find my plasma beam there. As awful as plasma and biohazard is, biohazard containment is one of the worst checks in Metroid Prime. But without plasma this. beam, I'm starting to hit a pretty solid wall. I think I have a couple things left that I can go try and peek. It could also be in my Sank, because I've kind of been intentionally putting it off because I was curious where Dark Visor is, since I knew that Dark Visor it can't be in Sank because power bombs are there. And I was hoping I'd get it sooner, and I probably could have, so just unfortunate routing on my end. Once I got that Emerald and the Violet, I wanted to focus on hints in case that led to anything, and unfortunately, it did lead to the Dark Visor hint finally, but unfortunately, it's I got the ever so great it's end rooms away from another item, Артефакт собрал. and I've had moments where it's like, where's like my Spider Ball hint, and it's like the Spider Ball is like 3 rooms away from an E-Tank, and I'm just like, this is fantastic intel, thank you. Reggie does now have access to the Ridley fight as well as the useless phase on could. suit. Oh, I did. Too bad you Although I already got do have phase on my suit, phase but- on suit. Yeah. Let's see.
double checking my map, making sure that I haven't left anything behind that's crucial. I've seen all of these. Those are just missiles. I think I'm mostly doing Aegon on my end, but I can check the map at some point. Though, I mean, my Sank is pretty much open now. What am I? Prime? That? The Chozo Ruins is full cleared as far as I can see. Fendrana, I think I've also gotten everything except Chapel of the Elders, which I'm going to go for now that I have bombs and I'm approaching Fendrana. Вот теперь, чат, я могу честно признаться, я вообще потерялся в том, где они и что они делают, потому что у них вроде нужны все модификаторы для прохождения, но условия прохождения в рандомайзере, что ли, получается полностью собрать все? Собрать вообще все еще? Я не знаю. Я вот и говорю, что, судя по их сбору, они собрали достаточно, чтобы дальше двинуться, да? Но они продолжают искать что-то. Сейчас говорят, что это очень beginner-friendly рандомайзер. Ну, хорош для начинающих. В нем настроек, кстати, да, много очень, которые упростят все это дело. All the movement that Retro Studios intended, as well as things like these item dots, which will really help you not pull your hair out trying to remember each corner of the game. Power bombs? Go to game facts again. So power bombs or sunburst? Power bombs. So yeah, this is maybe one of the worst or like most difficult boss fights in vanilla. This is the hardest boss in Echoes, bar none. But it is trivialized by power bombs, luckily. I wanted to do the quick kill. I might show that off because I just saved, and I don't have Cannibal anyways, so like I have nothing to lose. I just have to get Dark Visor again, but that's not a big deal. Might be worth trying to hunt down this plasma beam for Reggie, because Reggie is running out of things to do. That's fair. All right, I'll just do this as it is, but you can quick kill this with power bombs. Maybe I can get this done with it. Oh, let's go, let's go! Nice. So yeah. На самом деле, о. The way this normally goes in like Может, бомбы можно этот, как его, застанить, оказывается. Okay. Get power bombs early. Nice E-tank. О, еще И. The light suit that I have. All right, chat. Remember, you can hold B. I skipped the prompt too fast, but you can hold B to charge and release to boost. Such late game cutscenes as Fendrana Shorelines. All right, now that I have Dark Visor, I have that beam related upgrade hint for Poison Bog, and that's Light Suit and Dark Visor lock. And so since Dark Visor's right here, I'm just gonna go here right now and clean this up. And that will be all of Upper Torbus minus Chica, but Chica's dead, so I don't have to worry about that. We may see another infinite speed trick here from Reggie. There's another plasma lock check up here. Oh my god, let's go! I found it! Nice. Наконец-таки огнемет. Yep. Так, что он там нашел? Огнемет. О, флеймтроуер. То есть ему прилетел огнемет в конце игры. Понял, да. Неплохо, да? Огонь. And then also, yeah, actually, I'm gonna do that. I'm gonna save first because I could potentially do something bad and it would be faster just to reset, but... Последняя пушка только осталась. There we go. So up ahead we have Chapel of the Elders, which is where Wave Beam is typically found. Let's see if I see red. No, oh, I see orange. So in this room I can abuse the infinite speed trick again. This time the room will be on the proper room, but I'll be stuck in between the wall and some boxes. So fun fact about this room coming up, I came here earlier for an item, but it has a bunch of stuff left over from the light world version of the room, which is the elevator to Lower Torvus. And I can abuse this. Oh, actually, I didn't mean to do that. First, I'm going to go out of bounds here with Screw Attack. Power bomb boss, but power bombs. Yeah. Don't blink. So I need to transition this room first. We have where's the door? Big Mama Sheegoth, who really does not like power bombs. Normally she guards Wave Beam. She's incredibly vulnerable to Plasma Beam as well as missiles in the mouth. But a power bomb placed in front of her face will also take her out. Wow, I landed around the door. That was really good.
В общем-то, So there's like a осталось leftover, сколько тут like, улучшений? dock trigger that 3 allows for улучшения generation to work. суммарно найти, потому And so I что did that to transition into Lower Torvus. Реджи while нашел remaining почти in Dark все. World, which is ridiculous. Вот прям почти все, что The only только things надо left in было Lower найти. Torvus I have are an Annihilator lock check and Grapple Guardian, and А another item next to у Grapple Guardian. And then I can go back to Lightworld and BashPrime do еще something. один BashPrime переводчик. два So два айтема, один probably with переводчик, Torch Extra один Echoes, since getting the модификатор. item here Вот causes чего? Я не Dark Fire догадаюсь. Commandos to... I К don't сожалению, know. иконки мне If, плохо uh, знакомы. if I may. I'm Из-за autopiloting того, too much. что If you в can классическом find us, спидране yeah, я никогда на это даже не смотрел. that's all I was gonna say. Go ahead. We'll say out loud when photo sensitivity warning is over. This is also a great time for some donations. Can I get Wonderful. light beam ammo, please? So I get for shooting the sunburst wrong because I wasn't paying attention. You can do BashPR it. hush. We have $50 from Space Lancer Jericho, who says, "Did someone say eep?" And that's 10 E's. I counted, and that's why they donated $50 on that train. Thank you very Lovely. much. We also have $5 from EBDO3. Вот это хорошо, да, кто-то сказал «и», и там ровно 10 «и», поэтому я задонатил $100. Поправка $50 опять. Да, $50. Оговорочка. Да. It's no longer 4 cents. We've even incremented our cents value, so we're getting closer and closer to that 50K. Thank you again so much, everyone. Bye bye. Thank you so much for that beam ammo. I got enough light ammo to actually finish off Grapple Guardian without needing to cry about having power beam for this. Ooh, good camera. Just missiles. You don't need a power bomb expansion, do you? No, So I'm not getting it. 6. Okay. So Alright, this is so- actually a little more difficult with my camera misbehaving. I need to not actually. This will end the photosensitivity warning here in a moment, not quite yet. The reason why I'm rolling around as a ball right now is a side effect of infinite speed is a fun thing called light show, where the game has absolutely no idea what to do with the camera, and it's a jumbled mess of polygons. The arm cannon is not where it's supposed to be. It's You everywhere can't use and your nowhere. beam. Yeah, it's everywhere and nowhere all at once. No, a cutscene / save station / elevator will reset us and free us from light show. But I think with that collection of infinite speed items, I may be in pretty hard plasma BK. Yeah, this is going to be a little bit frustrating. Sank doesn't have that many items in it compared to Torvus and Magon, but I still have to go on a little bit of an adventure. Now, thankfully, I have Echo, so I can go to like the second half of Sank where there's more item dense checks, and hopefully from there get. Oh my God, this is also open. Let me clear this out real quick because Dungeon has been very interestingly like full of progression the last couple of seeds I've been playing this game. And with early light suit, I am leaving nothing to chance. So let's find out if this is plasma. I don't think Печати it is, чё but- за? Ну, вполне возможно, что их ищут, кстати, да. Yeah. Потому что я, честно говоря, потерялся в один момент рандомайзеры, потому что скипы показали, базовые механики, на которые я надеялся, особо не используют, потому что... А как их использовать-то тут объективно? Как использовать? If I Тоже had это to чисто guess, рандом titanium alloy and абсолютный. crushed dreams. Wow. I'm sorry for the hurt that you must feel. And some contempt on the side as well. Maybe like the titanium alloy, I think. Lots of emotions today. Thankfully, we also have lots of donations. We do have more on this train. We have $5 from Allison, who says, "Can't say I know much about Metroid or have played any of the games, but I do have $5 for the E. Always love watching JDQ. Thank you for all that you do." Well, thank you so much too. And we have $25 Все еще продолжаются и донаты, и донатс. for the letter E. I ask why. Я слышал, почему донаты по $5? Почему? Потому что пятая буква в латинском алфавите. А, это да. This is То, что... plasma here, that's great. А откуда они взяли It's И? another E, so.
Which There you I go. am gonna take that cue. I'm gonna go ahead and fight one of my Откуда вообще final стартануло bosses И right это now. в донатах? Ну да ладно. There's some pretty solid Они просто involving сказали, якобы, Gooseball and Ridley. каждый, у меня просьба, каждый раз, когда кто-то из нас подбирает и танки, His chest А, in все. phase 1 is задоньте very, 5 very баксов similar to на Gooseball. самую лучшую So пятую we букву can алфавита. skip the first 3/4 of his health bar. Это, кстати, отвечаю, это был огненный байт. Come on. There we go. Он сработал, еще самое интересное. Actually, one. There's a powerbomb door at the end here. So И actually, правильно. Usually you Грамотный use байт, charges грамотная just работа. to convince them to land as quickly as possible. That's super substitute. wait, maybe I can find it. No, it's not there. So then a rando exploit, it's not really helpful in the primary speedrun because the timing for Metroid Prime and Metroid Prime 2 Echoes is done in the very, very accurate in-game timer. But in Rando and GDQ, we're going for real-time strats. So I'm gonna lay in this corner as a ball, wait for Ridley to land. I'm gonna boost into his chest, delete the first 3/4 of his health bar. And then by standing here, I'm trying to persuade him not to do the dash phase, which is very, very slow and very, very cruel. The first two are pretty much guaranteed not to do a dash. The third one is more likely to. And then from here on out, it's kind of random. I'm going to try to hit his face. Good snipe. Hit him again. Super missile. And Ridley is dead. Really clean. Nice. So the interrupting Сбил the Ридли. dash is О, something that прекрасно. it seems like it was intended Ну, кстати, for that поправка, boss он to врет, это не do. Ридли, это But there's меха an Ридли. oversight in this version Что-то... of Metroid Prime, where А, не, the это Ридли. hitbox of Ridley's Да, hand is это so big, it обычный actually Ридли. covers Или нет, это меха his Ридли все-таки. mouth Меха with Ридли, lock да. on. Обычный Ридли So немного this game pretty much органичнее. always expects you to Органичнее be in combat смотрится. while just holding lock on, for whatever enemy you're trying to fight. Reggie actually has to skill shot essentially a charge shot into his mouth, just barely avoiding the hand. So that's something that takes a lot of practice, and it's what let him get basically the perfect Ridley fight, excluding the pretty much a task-only strategy. Right, so the Totally. glowy spot right there will take me to the final section of my game, the Impact Crater. Every single door in Impact Crater is a plasma beam door, so there's really no use in me taking that elevator. Also, I already have phase on suit, so the phase on suit hint that is in that first room does me no good as well. Whee! It's just free time save for later since I'm in wait for fireball. Ну, мы очень That близки screw к attack игре. happens if you screw К attack концу within the игры. BSJ time, Очень within, близки. like the 22 frame window. So I got my main power bombs, and the reason I was like gasping in fear earlier. О, мы, it кстати, wasn't сейчас because watching этот, Reggie, в кораблике like, kill побывали. Ridley, but, Тут, without если я plasma, правильно or me помню, есть falling down, довольно-таки because интересные that моменты happens. с механики игры, где мы должны уничтожить, that по-моему, area's радиовышку moving, или еще что-то. and Но для этого мы должны до нее добраться want to пешком, see чтобы where корабль jam прилетел и happened, and уничтожил there's ее. nothing over here. Да. I'm just gonna О, make my окей. way to, Ну, это так, where условности it is, and игровые. just get Просто that done я as soon as помню, possible. такое бывает. Это немного бредово и бесит в игре. В действительности очень сильно бесит. Потому что ты бежишь до места, чтобы просто взять, вызвать кораблик, и тебе говорят, иди обратно. Такой, окей. Yes, lower furnace was the STK, I need to Elder do this. Chamber I stole, and Elite Research I also stole. So I fulfilled my responsibilities to Bash. What am I doing? I'm Bash. There we go. Yeah, Okay, Bash, I didn't Bash fall is off there. missing Dynamo Works on Spider Guardian and Sync Map Yeah. Station. Sync map. So this will probably be the only full right Still unit needs sync I Cobalt. need, since you're basically in BK. I do. But you only have a few plasma checks, so that won't take very long. So I think we're pretty comfortable with staying at estimate here. I do apologize because I forgot about, or not forgot, but I just, I thought the Dark Visor was going to lead to something required. I don't know what happened to my X button. My thumb just decided to not cooperate. I'm trying to do a puzzle or a spider ball track like skip here, where I skip like half of this whole section. And then this also lets me open the portal early, though in this case, it's not useful for the portal, but there we go. Get that instant morph there. Nice, get on the top of the gate, and then that just gets me up to this part of the spider track, and we are on the way to whatever this item is.
Oh, I have Cat West I need to do too, so I'll probably go down there real quick. After Bash gets this item, probably a good chance for a donation. There's a beam. Больше Yeah, I just have to set интересно, up, Airy, закончится so ли I'm ран за ближайшие cleaning up right now. 15 минут, потому что, мне кажется, I'm sorry, Reggie. I couldn't tell if we got the item у yet or not. Is now Анкла good, or am I still waiting? I'm очень still waiting for близкий it, but I'm финал. just cleaning up right now, Если я so правильно we're понимаю его good. маршрут после Okay, убийства I'll try to Ридли, go fast because this E-train то is он super strong. вот-вот готов Oh, yeah, no worries. игру We have закончить. $5 from B, who says E. We have $20 from Master Odin, who says E, and that's 4 E's, so $20. We also have $5 from Dragonite 13, who says I love E. We have $5 from Polymono, who says, did you know that E is the most commonly used letter in the English language? Well, now you do. Here's to the letter E. And we have $5 from Ultra Key, who says, for the lamb. Ah. Нифига себе, там пулемет донатов сы и донаты. Final boss incentive when you're donating. We're getting closer. That is our next run, though. So really appreciate all of the energy, generosity, and momentum everyone's putting towards that incentive. Yeah, let's get some donos in to see that One Who Waits fight. It's one of the coolest in the game, and the entire Cult of the Lamb soundtrack bops, This is but good. I'll do this for the now. tracks for One Who Waits are incredible. Они сейчас очень сильно акцентируют на букве «и» во всех Awesome. словах. We have $15 from Mythen, who says, as a cancer survivor and member of the Prime Rando community, I'm happy to see this run get some representation and help raise money for cancer prevention. Proud of both runners. And we have $200 from Anonymous, who says, love this Metroid randomizer run. Oh, I'm loving it too. Chat, are you enjoying the run? I am. I feel like I'm gonna last location this plaza, and I'm not gonna be happy when I do. I Yo, forgot nice that wall boost. Ice Pirates Wait, were in that room. I should have had faith. If it's O'Lear, Whoa, it's Lear. not. Oh, dang it. Okay. Okay, real quick, I'm gonna do it because I know we're getting a little bit close on estimate here. I gotta do it though for the fans. So I'm gonna go slowly through Hear this the words, room dude. to point out some really fun stuff. These two Metroids are the ones that wake up during the first cutscene when we О, unlock кстати, this barrier. кстати, Without the внимание, barrier чатик, слева unlocking, увидеть метроидов. kinda just vibing. So they will sit and spin Представьте, no на matter how втором long часу they are рандомайзера there, рана мы увидели they will not метроидов. bother me whatsoever. So I'm gonna leave them be, but I am gonna dash off of them. Each one is the yin to the other's yang. Is it time for DS2? I think it is. Oh man. We rarely I get to almost had see that. progression That's at Airy, which is the location I just locked hope behind I'm Dark not Samus losing 2. time doing this because it could be Sank entrance for all I know. Просто пропустили, то есть какое значение в этой игре имеет? Hive entrance, yeah, sorry. Метроиды? The worst one. Да. Shout I out. wonder. Спросил, я понял. Все, что я могу ответить на этот вопрос. Сейчас, погодите, чатик. Еще. Metroid Fusion. Что такое Metroid Fusion? Это четвертая часть Метроида, да? В которой основной плот заключается в том, что было ее отправили посмотреть за исследовательской группой какой-то там умное имечко, я не могу вспомнить. Там Да, допустим. Biologic или что-то в этом роде на SR-3888. И там на нее напала неизвестная форма жизни, которую она раньше никогда не встречала. Те, кто знает сюжет предыдущих Метроидов, нет, я не рассказываю сюжет предыдущих Метроидов. В общем-то, она узнала, что на нее напал на самом деле паразитический организм под названием Parasite X. И не подозревая как бы о состоянии, мы вот оказались вот в такой интересной ситуации, что ее нервную систему Самус поразил Паразит X. Ее занесло в поле астероидов. Капсулы аварийную катапульту применили. И ее доставили в Федерацию. После чего в Федерации как бы стали восстанавливать силовой костюм, который Паразит X повредил своей деятельностью.
И выяснилось, что органические компоненты силового костюма настолько как бы слились с нервной системой Самус, что его нельзя было снять, пока она была без сознания. Поэтому большая часть ее костюма как бы хирургически удалили, что изменило внешний вид этого костюма. Однако паразит X в центральной нервной системе был как бы слишком глубоко, чтобы его можно было безопасно удалить. И как бы минимальный шанс на выживание был у Самус, но поскольку она довольно-таки ценная, поскольку она последний наследник костюма Чоза, ей предложили использовать клетки Метроида для создания вакцины против паразита X, после чего Федерации удалось как бы сохранить культуру клеток последнего новорожденного вот Метроида из SR388, который она присматривала. И сыворотка была ей введена, в общем-то. Этот вот паразит X полностью уничтожен был, но как бы выжившая, она немного изменилась, Самус, у нас из-за того, что как бы она теперь частично Метроид. И, в общем-то, она обязана вот этому вот маленькому Метроиду, которого мы спасли на первой части Метроида, то, что мы не убили его. И, в общем-то, мы летим на БСЛ, исследовательскую станцию, в которой уже корабельный компьютер сообщает о том, что биологическая космическая станция, вот эта БСЛ-ка, Biology Space Laboratory, является местом, куда отправили последнюю партию существ, которых она поймала и зараженных частью силового костюма паразита X. То есть вот этот вот сейчас движ начинается, как бы вот этот основной, который вы видите. И здесь уже развивается И событие придя в сознание, прямо. как бы на станции что-то бабахнуло, по какой причине вообще непонятно. И ее отправили расследовать, что там за движ на этой станции. И в итоге, как бы, следуя командам, как говорится, Самус тупого компьютеризированного командира, должна выяснить, как бы, что происходит. Как-то так. Вот, All right, это is there time for a этот big donation? сюжет. Awesome. We have $10,000. Ай, вот будет смешно, если я, кстати, перепутал с Фьюженом. Это ж сюжет Метроида Prime. Это с Фьюжена было, не Prime, Да. кстати, вроде. Не, прикол в том, что я сейчас почитала, какого, они взаимосвязаны. Так что... Вот просто Фьюжен связан с Праймом напрямую. Да. Сейчас. Это я в базу Фьюжена, а в Прайме у нас... В Прайме... Кстати, это же Прайм, который... Это который Прайм Виевский. Там у нас вообще движ хайповый. That's so awesome from the Yeti. Amazing donation. Сейчас But у нас Bash, в found Прайме... on Airy. В Прайме... Get some Magoos and Airy jams. Сколько там лет было между частями? That's not great, but that means Reggie Вот can тут, на этой fully планете, если я escape. правильно помню, были Bash космические when he пираты. returns Ах, is да. just Но looking мы for их видели, Cobalt между прочим, to по мере escape that прохождения. station. So that is the last thing we are looking for. Мы уничтожили там Unless it's, колонию marked паразитов, which ну, is метроидов, something. которые там прятались. И после сбежали вот со всей этой движушки и в общем-то, обнаружили пиратскую планету на вот это вот, на этом месте. И, в общем-то, полезли туда заканчивать начатое, заканчивать жизнь этой пиратской угрозы. Illegal Metroids on the No field. chill. That's Сейчас. not supposed to happen. Я такой, я сейчас реально призадумался, потому что сюжет у этого метроида вообще был сюжет. Cool. Ну ладно, на самом деле события этой игры следуют сразу за Zero Mission, которую я рассказал. И мы снесли вот эту вот фигню у пиратов, все вроде хорошо, но мы поняли, что один из фрегатов, избежавший нападения, как бы обслуживается космической командой.
научная космическая команда пиратов, вроде там ученые были, занимается генной модификацией различных существ, обладающих на вот этой вот планете, на которой мы тусуемся. Однако, придя туда, мы как бы обнаруживаем интересный факт, что они как бы в большинстве своем почему-то отъехали. И узнав это, как бы спасательные капсулы были там сколько-то часов назад до нашего прибытия запущены, то есть движ только-только начинается, и мы встречаемся с тем, как бы кто это натворил, какая-то королева паразитов, вот это вот какое-то супер-мега-дупер существо по классике, которое делает свои плохие делишки. И мы должны как бы свалить. Ну, наша цель — это свалить. Мы получаем повреждение скафандра, естественно. Ну, как же без этого? Потому что то, что рвануло... Вот мы можем как бы с костюмом VR разбежать, с любой, выдержать там выстрелы, бомбы, все что угодно, но не начало нового Метроида поначалу. Потому что в начале нового Метроида нас задевает таким взрывчиком, у нас полностью отрубается наш модифицированный костюм, зарядный луч, ракеты, трансформирующий шар. Все вообще валится в тартарары. И мы видим, как Ридли, вот слева, который был уничтожен, как бы появляется на поле боя и улетает в сторону вот этого вот города. Это на самом деле генно-модифицированный Ридли, это не Ридли, который Ридли, который был до этого во всех частях Метроида, это генно-модифицированный Ридли, это важно. И, в общем-то, приземлившись на эту планету, мы исследуем ближайшие районы, вот это вот все ищем, и, естественно, тут же есть руины Чоза, куда же без них. И мы там обнаруживаем, что тут уже вода токсичная, какой-то вред всему. Ее силовой костюм не может выдержать вот эту токсичную воду и все вот это плохое. В общем-то, мы начинаем исследовать эту планету, двигаемся по сюжету, все, что я могу сказать, потому что это именно все Что мы как просто такие... теперь спросили. Так. Так, а метроиды кто такие? И метроиды, это, как я говорил в самом начале, это вот как бы такой вот организм. Это как? Это такие летающие сферки, которые на самом деле пожирают все на свете. Типа вроде они злые, жрут вообще все в этом мире. Вот прям все. И мы их уничтожали. Там, конечно, в будущих частях выясняется, что на самом деле метроиды это не то чтобы плохие ребята, ну, чтобы вы понимали. Потому что там дальше по серии выяснится, что метроиды на самом деле это естественный враг мегапаразитов, которые могут генно-модифицировать другие живые формы. И когда мы как бы уничтожили колонию метроидов, эти паразиты развились. Да. Ну, если на то пошло, это эти искусственные организмы, которых создали Чоза, и они жили на SR-388, это как бы каноничная планета вот для Метроида. Ну, это прям вот самая каноничная планета из всех планет Метроидов, которые можно вспомнить. И что там происходило? Мы, как член Федерации, как бы встретились с тем, что космические пираты перебили этих бедненьких метроидов, захватили их и использовать хотели в качестве биологического оружия. Потому что они очень эффективно высасывали там кровь вроде из организма или еще что-то в этом. Они питаются жизненной энергией, в общем-то. Да, в общем-то, да. И неизвестно, как бы, как метроиды все это поглощают, но смысл в том, что мы туда пришли избавляться от них, но Самус пощадил одного, и потом мы в будущем узнали, что этих существ создали Чоза, чтобы противостоять с еще более опасными существами, X-паразитами. Это гениально. А X-паразиты — это, если что, паразитический организм, который есть только в фьюжене, что интересно. Только в Metroid Fusion он встречается и в Metroid Dread. Это как бы такая парящая фигня.
because you didn't have plasma. Я не знаю, вообще кто-нибудь их видел, не видел, Nice. кто там следил за нашим комментированием спидранов, Spider Guardian so far. то они появляются в Metroid Dread как летающие, такие ребятки клевые. Hey, В общем-то, что с ними Oh, nice. All right, so не I'm так? There you And it's go go. mode. We are. Они So на самом I'm- деле умеют this is perfect. So полностью now подражать I'm just структуру pulling up the тел rest of the SDKs I need. любых I существ и don't вообще know if there's воссоздавать any все other show угодно и artifacts I need to возражают do. другую I ДНК have путем all. копирования их. Они создали даже целую саму Саксар, которая называется. Only through И, в общем-то, они жили вот на этой SR-388, но Чоза как бы Absolutely. поняли, just doing что-то the они там rest of this fight here. It's kind of копошатся a- не очень хорошо и создали метроидов, чтобы в I их got a стрелять. donation from I don't know who this one is. Да, Oh, это that's $100 from сюжеты Метроида. Outlaw Blood? I don't know if you've heard of it. What? Love these games and this Who's this community guy? and so Я на grateful самом to be деле part of никогда this не world of задумывался над chaos. тем, сколько у Love you, него Nick, and там wish you could have been here в too. сюжете Can we get some Метроидов Magoo and Yuri Jam for this таких cursed вот plasma location? странных вещей. А возвращаясь к... И не надо, да. Хватит. Хватит этого на сегодня. Все нормально, я сейчас добью, что этот... Okay. Что, исследуя вот эту вот планету, как бы, мы там проходим через много всяких вещей, таких вот интересных. Но весь финал в том, что пройдя сквозь все вот эти вот пещеры, все ужасное, мы встречаемся с главным боссом игры, который на самом деле является Metroid'ом Prime. Он как бы сидел там все эти годы и чилил, что ли. Мы его побеждаем, конечно, но весь смысл в том, что это Metroid Prime, не тот Metroid, которого делали добрые чозики для борьбы с злобненьким X-паразитиком, а это Метроиды, которые как бы от злых пиратов, генно-модифицированный, злой, чтобы как бы вредить бедным людям. Да, сюжет Metroid. Я не шучу. So what we're going to see on Bash's side is there's a room called Mini Gyro Chamber, Чтобы which сгенерировать is a puzzle that you возможность need to solve to разговаривать get ртом. through. However, we are doing it in reverse. По-моему, One of the это quirks, if you не get совсем the корректный puzzle, is вопрос. when you fall through, you will just immediately fall out of bounds. Ты сломал зрителя. Что ты наделал? Мы не могли, наши союзники. Не, я понял, кстати, о чем комментарий. Это комментарий о том, почему Чоза не сказали, что метроиды это нормальные пацаны, а не не гопники какие-то, потому что Чоза уже в этот момент исчезли, как бы их... Они вымерли, и последний как бы человек, который встречался с Чоза, это Самус, у которой остался костюм Чоза, который они сделали только для нее, потому что она как бы хорошая чувиха, как бы тусила в их компашке, она типа нормальная, ей можно доверять. Ей сделали уникальный костюм, из-за чего она как бы постоянно попадает от заданий Федерации на всякие места, где тусуется Чоза, потому что ее костюм — это частично ключ универсальный для всех построек Чоза, и она может поглощать технологии Чоза за счет этого костюма, который как бы частично живой, частично не живой. И, в общем-то, она как бы сама решает, что Чоза так-то, ну, хорошие ребята же они были, а Метроидик одного спасает, а вот Метроидик один ее спасает в Фьюжене, и дальше как бы мы узнаем, что Паразит Икс это мега зло, и как бы Метроидик это такой нормальный чувак, главное, чтобы он был не модифицированным злыми пиратами, потому что злые пираты модифицирующего Метроида на этой планете стали жертвами паразита Икс, который должен вырезать этот Метроид, но он не вырезал этих паразитов, потому что злые пираты модифицировали этого Метроида. Да. О, кстати, слева вы уже видите Metroid Prime. И слева скоро будет время. Yeah, so this first one is always wave and power. There's basically a coin flip, which one you start with first, and you always get the second one afterwards. He has the ability to use any beam combo addition to that beam corresponding with that color. So super's there with a super cancel by bringing out the scan visor to skip a piece of the animation. Lets him take quick work. So he's already a quarter of the way through the fight. Really great work. So here, Короче, мы хорошие, мы победили. Короче, мы хорошие, мы победим, да. В общем-то, кстати, мы сейчас бьем Metroid Prime ледяным лучом, потому что Метроиды уязвимы к льду.
That's amazing. Very nice. Те, кто хочет знать, Can't even почему keep они up. He's уязвимы moving ко so льду, quickly through потому these что. bosses. So that's already the ice phase down, and Поиграйте в Супер I Метроид. believe also the next phase. So it's just Но gonna они go почему-то straight сразу, back to кстати, power. имели So you pretty уязвимость much ко льду. Я не помню, Лор did so объяснил, much почему они damage уязвимы in ко this льду или не phase that it объяснил. finished the loop, Банальная which уязвимость is к just пониженным beautiful. температурам. That was beautiful. That Yeah. ice spreader Это, snipe was really серьезно, difficult. они буквально Typically, так и you just объясняют в go Супер for a Метроиде. charged beam shot when it does that run by. That specific use case of ice Нам spreader поэтому is там и the нужен only ледяной луч. time that Не, ice spreader это-то is понятно, faster просто видишь, in a, этот. speedrun setup Там, than видимо, Spike. просто Wave beam метроиды first в in this Сайберии channel is не very бывали. strange. So I screwed up, and I think I intersected with the reactor core box, so I fell down a bunch, and then I kept falling down, and we are 8 minutes away from estimates, so I'm just gonna play it safe and just. I went back to the where I was gonna go, Ну, which это is the хорошо, box что они station, ко and льду then entered уязвимы, потому this что у нас room появляется first. возможность хоть как-то как So бы with с ними with бороться. EXO, you're intended to kind of stand across the room and fight it. If you do that, it's gonna tilt its head up. Блин, я все равно смотрю на эту игру, и тут столько деталей, между прочим, как взаимодействие игрока с окружением. Да. So by standing as close as possible to EXO, just barely outside of its Только вот hitbox, этих лишних he's анимаций, gonna kind блин, of крайне приятная игра. try to manipulate it to do the melee attack as much as possible. У игры есть только одна проблема, она чувствуется затянутой из-за того, что многие механики очень однотипны, из-за того, что в этих, как называется, в примерных метроидах ты просто пробегаешь, как бы все быстренько, весело, а тут это как бы трехмерный шутер, в котором ты немного дубовенько все это управляешь, но надо помнить, что это как бы 2002 год, и тогда это было прям прорывной геймплей, прорывная игра. Попробуйте вспомнить игру 2000 года с такой вариативностью, количеством локаций, модификаций и всего такого. Deus Ex? Deus Ex все-таки это не экшен, это Не, это такое- больше РПГ. Да, он очень медленный все равно. Типа Да. там есть, вот это здорово, но сам по себе это такой именно RPG элемент все-таки. Decide to speed up or slow down at any moment. It can choose to charge just for no reason. But it looks like Exo's behaving a bit. Getting greedy. Feels nice having the balanced beam ammo. I actually opted for regular beam ammo expansions that just give like 10 each. So normally there's just 4 and they give you 50 ammo. And rando players kind of prefer just like more beam expansions that give you less beam ammo, and then you just pick up a bunch over the course of the seed. The default settings actually split them, so you get like light ammo and dark ammo. And I opted to just have balanced ammo for this. Because I've had seeds where like I won't pick up light ammo all that much, so I'll have like maybe 60 or 70 light ammo, and then like 150 Еще dark 5 ammo. минут осталось до оверстимейта. Ничего не справится, я верю. Also, nice annihilator. That's nowhere. А вот справиться ли они с тем, чтобы попасть в оверстимейт или не попасть, это как бы especially Quadraxis. I feel Пять. very удача it feels very уже. unfortunate that I don't have time to show off Quadraxis today. Hopefully in maybe a later hotfix where I can do the run back against Моровин был Revenge on 2003-м. and more directly Dark Zero and Но Моровин Jigger, тоже the не Jigger. настолько 2003-м? динамичный. Who were the guys that Alright. Tell us about Ого. Какой Шрек был в 2003-м? Черт, вот это хайп. Блин, мне напомнили. Я Шрека на релизе играл практически там в 2005-м, наверное. In order to deal damage to it. Periodically, it will drop a pool of Phazon that I will stand in and shoot that Phazon into the boss. Да, это просто Exo's doing, пепистонг. Essence is doing some funny stuff. I'm going to try to manipulate its position by standing in very specific spots relative to the edge of the pool to keep it from doing what's called Ну вот a сейчас phase skip. Let's see here, there we go. левый раннер And then манипулирует as позицией it врага. takes damage, the boss has a certain number of actions which it will try to take. As I shoot it, just one little blip at a time, В общем-то, I'm gonna всеми wait for силами its jaw to пытается reset, and that's my cue, провернуть замечательную to hit it with another манипуляцию, shot, позволяющую which will skip нам its очень actions. сильно сэкономить There we go. время, Let's see here. просто So I'm gonna отменяя stand его on this действия, side, try to make it spawn что, кстати, у above него my очень head. даже хорошо There we go. получается. Yeah, so So if you these are don't, attack cancels, yeah, and if then you in don't do the phase attack, 3, sorry. Time's coming up for Reggie. yeah, time on my side. Soon, TM. Looks like we only have one time. Скоро будет время слева. I don't know if they're gonna do like the race thing. I'm not sure what order that's like.
Yeah, in the tournament, the final time is the sum of both runners, so you're incentivized to have your first Дышите, life чатик, finish as soon as дышите. Сейчас possible. мы узнаем, будет ли Here's овер pool стиммейт. canceling, so he's entering and exiting the pool, which gives him 1 frame, which is thankfully buffered, where he can still fire a phase-on shot. Nicely done. That preserves the ammo and lets him do more damage. That is time for Reggie. And time for my final boss is kind of just perfectly timed here. Все, So this is Emperor 1. Shoot these tentacles with light beam. время для I Реджи. have no annihilator beam, but I can shoot sunburst. И время So справа. I'll shoot sunburst for damage, and then I'm going for super missile. А, нет, еще не Because, время. Погоди. no idea where inhaler Ну, beam таймер is. остановился, We'll find out остановился. Остановился. Так что One more. Я Поздравляю. так понял, они там подумали то, что время Да, он сказал для Реджи, тайм. теперь время для моего босса. Они Да. подумали, оу. Да. Знаете, знаете, наши скамочки никогда не были настолько эффективны, как сейчас. Никогда не ощущал настолько хорошие вот скамочки, чтобы вот весь чат почувствовал. Not too dangerous of a phase though. First phase, especially with like various suit, can take a bit of health off if you miss like quick Emperoring 1 with supers. If I had Annihilator, it would be pretty free since I could just keep just spam Annihilator shots to kill it. And not timing this the best, but that's fine. Still not the worst Emperoring 2. Those ingots could have been better, but they could have been worse. And now Тихо, мужики, Emperoring is a тихо, really мужики. complex boss that unfortunately has a Мы skill сейчас attack that посмотрим, blocks будет ли blows, so I'm овер just gonna стиммейт. exploit that and quick kill. Hopefully. Потому что Please таймер be все nice. еще идет. Okay, I think it's gonna. Okay. I thought it was blown. Okay, do the. Oh, actually, I almost killed you. Okay. One more screw attack, and Nice, that is Emperor done. 3 there. So, technically the final boss of Echoes, Oh. but we got one more. У него boss сейчас thrown our время way. We должно gotta быть. escape the planet. Technically, you know, we returned all the energy despite not fighting Chica or Quad Draxus. It's okay. We're doing our best. Мы here. сейчас вот You know, this is скоро, part of this. скоро чатик. And, Вы только представьте, если сейчас got one победят obstacle те, left кто away. поставил на Dark Samus showing up one 2.59. last time. 0.2. This boss is super random. А? Baja, if you wanna talk Я about поставил this на while I try to оверстимейт. my best to focus, but still ultimately throw. Yep, so this is Ну, two, сейчас uh, узнаем, сейчас узнаем, phases будет here. ли Dark оверстимейт, Samus не 3, будет which ли is what we're starting out оверстимейт. at, goes until Да, about здесь a секунд. quarter of its health is gone. And then it will attempt to go into DS4, where it's going to sit in the center of the room invincible, and every once in a while shoot us phase on pellets that we can return and deal some damage with. We don't like that. That's really slow. So we're going to try to deplete as much or all of Dark Samus' health bar as possible while it's still in this Dark Samus 3 phase. And the way we do that is by using Screw Attack. So we'll try to Screw Attack just slightly to the side of Dark Samus here. О-о, о-о. О-о-о-о-о-о-о, чатик, 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 готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Сейчас будет... Блин, он не попал в Dark Samus. The first screw attack I missed completely, so it didn't matter at all, Unlucky. which is why Dark Visor was just Да, врлаки. blocked. Ну, он промазал Yeah, одной she could be атакой, totally так random and just что... decide, моя I'm just gonna ставка summon сыграла. you and doing this for immediately, so Это да, unfortunately, we это gotta wait факт. a little bit here. And dang it, if I just got DS4 skip, I'd go underestimate, but oh well. We're about to finish in like the next minute or so. Если бы он сделал скип, он бы уложился в стиммейт. Да. Все, что ему надо было сделать, это перед тем, как она, как его начнет стрелять, надо, точнее, она упала, и в этот момент надо было использовать анимацию скрю-атаки. Таким образом, игра бы засчитает несколько инстансов скрю-атаки, и там будет хороший урон. Just okay, thank you. I think I got like 3 shots left. Yeah, this should be a. This could be a one shot. На самом деле, чашечки не потерял только один раннер, второй выжил. Мы можем устроить вообще скамочку с опросом, типа, считать ли это истимейтом или не считать, но нет. Оверстимейт есть оверстимейт. Причина оверстимейта не важна. Слева 90%. Time. Oh my god. That plasma, dude. GG. I'm Plus sorry I the put that off. 69% item completion on my side. Oh. Nice. Good Come stuff. on. I was like, oh, I have a full tracker. It's like, wait, where's that Annihilator? So, I know we're probably short on time here. Ooh. I would wait for the credits, but that's like another couple minutes. So I'll just like, I think just mention on Twitter where that Annihilator is, or maybe donate. Like, oh my God, it's here. Where's the shout outs list that I have here?
don't know if you want to start with that or not, Reggie, but If you're I interested, Toaster. would like to start with two very specific shout-outs. Shout-outs to Christianel, Dylan, and the rest of the GDQ tech team for building a custom tracker for this run. As far as I am aware, that has never happened before. And В общем-то, is благодарят cool to have that команду kind of ГДК, которая representation in сделала display, and кастомный very, трекер, very happy and humbled чего to еще have никогда that не run. было. Very cool. Once again, this run's dedicated to a few people. Sheikah Broody, who you talked about before, Spaghetti Toast Book are two really prominent randomizer people who unfortunately are no longer with us. Also, I'd like to dedicate this run to both Andy O'Neill and Mark H. Hutchinson, who are both like lead retro devs who contributed some pretty significant features to. А у нас ставку закрыли? I think at least Prime and Echoes. I think Mark worked on Corruption as well. If I Не remember знаю, correctly. по-моему, I еще could be нет. incorrect there. I apologize. Поздравляю всех, кто выбрал Shout OR out again to Estimate. Toaster Party and Baja Blood for the commentary. Really appreciate having you guys on. Thank you. Yeah, Thanks for my not pleasure. bullying me too much. No thanks in particular to Dark Zero and Ginger Chris for making me suffer, but I wish they could be on commentary with us, but at least they were here in spirit with the seed gen. So thank you for vetting and playtesting this seed. Really fun time. Let me know if you want to take over for any of these, Reggie. Ну был человек, который, Alright, кстати, cool. плейтестил Shoutouts этот to сид. Sympathetic Это for, интересный момент. making heavy То, что contributions to, сид like, рандомный, Prime но patcher плейтест that у is сида still был. in use today for like the last few years. I think really helped modernize like the Prime rando scene. Shout out to Claris and Interslice for А, being точно. OG rando. Я не Ну, то- тот другой плейтестил, не раннеры. Prime and Echoes randomizer. Interslice helped work on like the kind of like the first initial like logic database for making playable seeds. Shouts to Dunkaith and Salt, Mig's Life, who donated earlier, and also Interslice for the really heavy contributions along with Dark Zero for making the cross game items work. So you saw like the wave beam was in my game, right? Like that took a lot of work for those assets to work in their games they weren't even in. So huge shout outs to making that work and having them look great in Echoes. Shout outs to Да, the Prime опять-таки, Random community. шалтатым If you модером. want links for that, by the Да. way, metroidprime.run in your browser, that'll take you Без них to этого the не Metroid произошло Prime рано. speedrunning wiki, and we'll have links to like the Prime 1 speedrun Discord, Echo speedrun Discord, Corruption speedrun Discord, as well as the randomizer server. Big shouts to the server for Metroid people who want to play other games good too. Hashtag PHMR. Yep. Almost done here. Shoutouts to Retro Studios, of course. Shoutouts to Zoid Kirsch and Jack Matthews. They have some really interesting tweets as of late on the development of the Prime games, especially with Metroid Prime, since that just celebrated its 20th anniversary. GitHub.com/Randomania if you want to play this randomizer. It's really awesome. And I think that's all I've got. Is there anything else from you guys? No, nothing from my side. I know that we're running close on time here, so I'm sorry would like for going to over estimate. wrap us up here with a thank you so much for watching. Thank you so much for donating. And we will see you next mission. Hi, Dynamo.